Prova. 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 Prova.
Prova, prova.
Sì, buonasera a tutte e tutti. Tra pochi minuti iniziamo. Volevo dare un'informazione tecnica. Ci sono le traduzioni simultanee all'ingresso. Per chi non l'ha notato, c'è la possibilità di prendere le cuffie per le traduzioni dall'inglese all'italiano, dall'italiano all'inglese, eccetera. Ho visto che dato che alcune relazioni saranno in italiano e altre in inglese, there is the possibility to have the instant translation from Italian to English or from English to Italian. Non c'è andato nessuno, quindi
Buonasera a tutti, andiamo ad iniziare questo congresso che dopo tanti anni è di nuovo anche internazionale. Se vi accomodate, grazie. Il fatto di iniziare di domenica nel primo pomeriggio può aver creato qualche problema anche organizzativo, e per cui iniziamo con il solito ritardo italiano che io invece avrei sperato di evitare, però vediamo di recuperare. Intanto vi ringrazio tutti per essere presenti qui in questa occasione. Il 25 novembre 1990, insieme ad alcuni colleghi, alcuni dei quali presenti anche oggi, costituimmo a Corton l'International Society of Doctors for the Environment. Un anniversario che non vuole essere soltanto una ricorrenza, ma anche un passaggio di testimone, almeno per quel che mi riguarda, tra generazioni di medici e ricercatori che da oltre 3 decenni credono che la salute dell'uomo e quella del pianeta sono una sola. Vorrei subito chiarire che ISDE è un'organizzazione One Health fin da quando si è costituita, cioè non una società medico-scientifica specialistica e monodisciplinare, ma che ha favorito il coinvolgimento di professionisti di varie discipline, oltre a medici anche biologi, veterinari, psicologi, statistici, ingegneri, architetti, avvocati, giornalisti, tecnici della prevenzione, fisici, chimici e via dicendo. Questo fin dall'inizio, nella convinzione che gli obiettivi di salute si possono conseguire solo coinvolgendo tutti i settori sociali. Desidero rivolgere un ringraziamento anche a Chiesi, che è una società B Corporation, per la sensibilità e l'impegno costante nel coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, che ci hanno in parte sostenuto in questa iniziativa, ma soprattutto in particolare Aboca, che anche oggi ci ospita e che condivide con noi da oltre un decennio una visione ampia e integrata della salute. Aboca è un attore globale del dialogo tra salute e ambiente, impegnato nel promuovere una medicina fondata sull'equilibrio tra uomo e natura. La collaborazione nel sostenere questo congresso non è soltanto un gesto di responsabilità sociale, ma un atto di coerenza culturale e scientifica. In questo incontro, in questo modo, il mondo medico, scientifico, imprenditoriale e etico troviamo un modello virtuoso di alleanza per la salute globale. Farò riferimento in particolare a ISDE Italia, che ha attraversato 35 anni di battaglie civiche e scientifiche, di progetti, di campagne, di ricerche e di denunce. Abbiamo dimostrato che la medicina può e deve uscire dall'ospedale e dagli ambulatori per incontrare la società, le istituzioni, le comunità. Abbiamo contribuito a rendere visibile il legame tra problematiche ambientali ed effetti sulla salute, tra degrado ambientale e disuguaglianze. Ma oggi, in un mondo attraversato da crisi ecologiche, sociali e democratiche interconnesse, serve una nuova fase. Come afferma il nostro documento rifondativo, riconoscendo l'interdipendenza tra salute umana, ecosistemi e stabilità climatica e orientando le politiche sanitarie verso la sostenibilità e la giustizia ambientale. Aggiornare la comunità scientifica sulle principali emergenze planetarie, cambiamenti climatici, inquinamento, perdita di biodiversità, sostanze tossiche e nuove tecnologie. Favorire il dialogo tra scienza politica e società civile, cercando di trasformare la conoscenza scientifica in azioni concrete di prevenzione, legislazione e advocacy. E poi anche coinvolgere le nuove generazioni, rafforzando la formazione verde e digitale dei professionisti della salute e promuovendo un impegno collettivo verso un futuro più equo e sostenibile. Questi obiettivi si intrecciano con i temi trasversali del Congresso: le nostre radici culturali e scientifiche, la triplice crisi planetaria, l'alleanza tra scienza e politica, il ruolo dei giovani nell'innovazione, l'etica della cooperazione globale e le nuove pratiche che nascono nei territori.
A questo fine abbiamo predisposto un documento di rifondazione che siete invitati, se lo ritenete, a firmare e che trovate in segreteria. Questa riflessione trova sintesi in 3 parole chiave: autorevolezza, apertura, sostenibilità. Autorevolezza perché ISDE è riconosciuta come una voce indipendente nel panorama scientifico e sanitario. Dobbiamo custodire questo capitale di fiducia difendendo la nostra libertà da ogni profitto di interesse, da ogni conflitto di interesse e continuando a parlare con la forza delle evidenze e non delle convenienze. Apertura perché oggi più che mai dobbiamo costruire ponti con le istituzioni, con le comunità che cercano soluzioni concrete e con il mondo produttivo virtuoso. Sostenibilità non solo ambientale ma anche organizzativa. ISDE deve rafforzare la sua rete, dotarsi di nuovi strumenti, promuovere ulteriore formazione e progettualità, valorizzare i giovani medici che sono sì il futuro ma anche il presente. Il concetto di planetary health ci chiede di andare oltre i confini nazionali. La salute umana, quella degli animali e quella degli ecosistemi sono interdipendenti. Non è una teoria, ma una chiamata all'azione. È tempo di una medicina che unisca la cura alla giustizia, la scienza alla pace, le competenze alla responsabilità. Una medicina imparziale ma non neutrale, che non resta in silenzio di fronte all'ingiustizia, alla distruzione dell'ambiente, alla violenza delle guerre. Non può esserci salute senza pace, né pace senza giustizia globale. Le guerre devastano i corpi e gli ecosistemi, inquinano, distruggono infrastrutture essenziali, minano le basi della vita. La pace è una priorità sanitaria globale e noi medici abbiamo il dovere di ricordarlo ai decisori politici e alla società civile. Non possiamo ignorare un fatto essenziale: il riarmo non è una soluzione, è parte, questa piacerà, è parte del problema. Tutto sento conto quello che avete apprezzato prima, è parte del problema. Alimenta escalation, consuma risorse destinate alla salute e all'ambiente, ci trascina verso un futuro meno sicuro. Investire in armi mentre il pianeta e le persone soffrono è una scelta eticamente e scientificamente insostenibile. Con la stessa chiarezza affermiamo la nostra totale e non negoziabile opposizione a ogni genocidio e a ogni forma di sterminio di popolazioni. Non sono crisi collaterali, sono crimini contro l'umanità che devono essere riconosciuti, fermati e prevenuti con determinazione. E non possiamo ignorare neppure le politiche che trasformano i migranti in minacce. Non solo disumanizzano, ma falliscono sul piano pratico e creano instabilità, vulnerabilità sanitaria e violazioni dei diritti fondamentali. Le migrazioni si governano con responsabilità e non con la paura. ISDE Italia è una realtà, una rete viva con sezioni locali, professionisti, studenti, ricercatori, anche cittadini. Una rete che dialoga con le scuole, gli amministratori, i media e anche coi tribunali, sempre più attivi anche in questo settore. Una rete che non vuole restare autoreferenziale ma aprirsi, crescere, contaminarsi. A questa comunità voglio dire grazie per la dedizione, la competenza, la coerenza, l'indipendenza scientifica e l'etica civile. Il nostro congresso appartiene a una comunità più ampia però, quella di ISDE Internazionale, nata a Cortona nel 1990. In 35 anni abbiamo cercato di contribuire per portare la voce della medicina ambientale alle Nazioni Unite. Eravamo al congresso di Rio de Janeiro nel 1992, collaboriamo con l'OMS con un rapporto formale di collaborazione, collaboriamo con la Commissione europea e, ahimè, per certi versi anche con le COP sul clima che sono sempre più inutili. Su questo, anzi, avevamo fatto un comunicato stampa dove mettevamo in evidenza l'inutilità di questa iniziativa e la prova l'abbiamo avuta proprio questi giorni.
Abbiamo denunciato l'inquinamento, sostenuto la Convenzione di Stoccolma, promosso la moratoria sul glifosato e affrontato temi come PFAS, plastica, inquinamento da farmaci. Oggi ISDE è un attore riconosciuto nei movimenti Planetary Health, One Health e giustizia climatica e collabora con università, istituzioni e organizzazioni non governative in tutto il mondo. Questo congresso vuole segnare l'inizio di una nuova stagione, non sarà un cammino facile, ma abbiamo dalla nostra parte la forza della verità scientifica e della passione umana. E questa forza, quando è condivisa, può diventare cambiamento reale. Non c'è medicina che curi ciò che non cura l'ambiente, la giustizia e la pace. Grazie. Bene, ora darei la parola agli altri due colleghi che hanno partecipato alla costituzione di ISDE appunto 35 anni fa, Hans Moshammer, che peraltro diventerà già da oggi il prossimo presidente di ISDE internazionale. Hans. E poi Thank you so much, Roberto. But first, please, before I start my short presentation, I want to give you also the greetings from the current president, from Or Antanyasova, from Uzbekistan. She unfortunately couldn't come. I think in her case, her government didn't allow her to leave the country. But we have other participants who can't attend this conference because of visa problems. As you really said, we need to take international collaboration, migration serious, but we must do it not with fear, but with responsibility. And it's increasing fear instead of responsibility. It's increasing mistrust instead of trust. It's egoism instead of cooperation, which is really a big problem. When people are not allowed to visit other people, to talk with each other, I don't know how we will solve the big challenges we are facing. The climate crisis, the biodiversity crisis, energy crisis, health crisis, pollution crisis. If we cannot cooperate on a global basis, if we can't trust each other, if we can no longer talk to each other, we cannot solve these problems. I have only prepared a few slides, also celebrating the 35 successful years. We have done a lot, but as I pointed out, when we can't collaborate in understanding and trust, we still will fail. You know, ISDE Austria was founded 1 year before ISDE was founded in 1989, mostly in Western Austria, with medical doctors concerned about transit and road transport. On the other side, around the same year, in 1990, ISDE was founded, as I see it, mostly as a group of like-minded friends from different countries, from Italy, from Switzerland, from Austria, then also from Sweden and Netherlands, joined very soon. And it's still this, at the core, this group of friends who exchange their views, who bring on the table their experiences from their national countries and give new insight in these global problems. Austria, the group in Western Austria and Tyrol wanted to reach out to whole of Austria, and so they approached us. We were located in Vienna to establish an Eastern Austrian bureau. And so only a few years afterwards, I joined our organization. So I'm not a founding father of ISDE. My first international conference was the conference in Innsbruck. And I was then working as a medical doctor in the public health service in Vienna. So I was a simple clerk. I had no idea about international collaboration. I didn't even dare to talk in English then.
I didn't know how to read scientific literature. I had just my job to do. And meeting people from all around the world, from Italy, from the Netherlands, from Argentina, from Germany, of course, from Sweden, also from African countries. It just widened my horizon. I understood that what I had learned so far was only just a tiny bit. It was not enough. So I really, I'm thankful for what ISTE provided to me. And without it, I think I wouldn't have the opportunity later on to carry on and work on academia. I must thank you, because you then introduced me to European projects. I wouldn't have done it myself. So it was really an eye-opener for me. And yeah, I think that's what I said right now. Sorry, I can't read it yet. Yes, that's my background, that I worked for the city government, and I only learned at first with ISTE and then, of course, in international conferences, that the environmental health is much more than just fulfilling some legal requirements and playing to the rules. So, ISTE, for me, is a big family. I already said that it's important to exchange new views about different ideas, concepts, different approaches to the same problem, different solutions. Of course, we need the contact to science, but we also need the contact to the grassroots people, to the medical doctors who know the problems of their patients and who can communicate the science to their patients and to the policymakers. So we have the practitioners, we have the science, and it is important that we base our proposals on scientific evidence. But on the other hand, we know that science can only bring us so far. We also need we need the knowledge and the facts, but we also need our heart and our enthusiasm and our gut feeling and our experiences as medical doctors as well. So that's on the good side, but it is not a scientific organization itself. It is not very active in the international field. It's an umbrella organization of national groups that are active. And many of these national groups face similar problems, like not enough young members, always circulating in the same groups and not reaching out to new members, new doctors, thinking about new problems and new realities on the ground. So we must really think how we can get forward and embrace the whole world and get on board new members and new experts and new doctors. Okay, I already said all this. ISTE was really helpful for me, and I'm very thankful for that, but we have the challenges and we must face it, and we must solve especially the generational challenge. We must give forward the flame, the torch to the next generation. So I think, I hope you are not angry with me that I pointed out the problems as well. And thank you for your interest. Good afternoon, everybody. My name is Peter van Hazel. I'm the past president of ISTE. I'm also, also been president before. I think we all have been. That shows that we are all a little bit reiterating our functions within ISDE. And that's maybe I start with a call for the young people to come forward and also be active so that we can continue another 35 years.
I would like to talk a little bit about the 35 years of change in environmental health and the role of doctors. 35 years ago, when ISD was founded, environmental health was really still seen by many as a niche topic. Important, yes, but peripheral to the real work of medicine. Pollution was understood, but climate change was just a warning rather than a daily reality. Biodiversity loss was a concern for ecologists, but not for physicians. And globalized health threats, from pandemics to toxic trade, were barely imagined. Yet, already then, pioneering organizations like ISD recognized that something was essential, that protecting human health requires protecting the environment. They saw, long before it was mainstream, that environmental degradation is not an external issue. It is written directly in the bodies and minds of our patients. Over these 35 years, the world has changed dramatically. The environmental crisis is no longer abstract. We practice medicine in a time of accelerating climate change, collapsing biodiversity, persistent chemical pollution, and widening social inequalities. Every heat wave, every wildfire season, every contaminated water source, every surge in mental distress among children in polluted or fragmented environments is a reminder that there is no clinical neutrality in the deteriorating planet. Children are now at the front lines of environmental decline. I think of children in Accra or in Delhi who grow up breathing air so polluted that their lungs resemble those of long-term smokers before they even reach the age of adolescence. I think of children in European cities who suffer chronic asthma, triggered not by genetics, but traffic emissions, which we still permit. I think of preschoolers whose developing brains are subtly shaped by noise, chemical exposure, stress, and declining access to nature, long before they have words to describe what they feel. And I think of teenagers struggling with anxiety about their future, carrying a psychological burden of a planet in crisis, an environmental grief they never chose. We see this everywhere in our clinics. And so the role of doctors has changed. We have moved from treating diseases to understanding its structural causes, from focusing on individuals to seeing populations and ecosystems, from the clinic to community, and increasingly from a national stage to a planetary one. This transformation is beautifully echoed in ISD's refounding document. I think Roberto already mentioned it. The recognition that medicine is impartial but not neutral, and that our responsibility extends to peace, justice, democracy, and the protection of natural systems. Because the determinants of health are no longer limited to lifestyle and genetics. They include geopolitics, global markets, atmospheric chemistry, and the integrity of ecosystems. And NGOs, I specifically mentioned NGOs, have been crucial in making this shift possible. Organizations such as ISDE have given professionals a collective voice against pollution, hazardous chemicals, and harmful policies. They have pushed silence into policy arenas where it was previously ignored. They built bridges between medicine, environmental science, and social justice. And they also, very important, they trained generations of doctors, nurses, and public health workers to recognize environmental determinants of illness. NGOs like ISDE have been our teachers, our conscience, and often our courage. They were the ones who first warned that burning fossil fuels would harm children, that endocrine disruptors in plastics would affect their hormones, that pesticides would disrupt their neurodevelopment, and that climate change would shape their entire lifetimes.
These organizations helped us to see something simple but revolutionary. Every environmental issue is a children's health issue. They have shown again and again that advocacy is not an optional extra, it's a public health intervention. Today, planetary health has become a new framework. It reminds us that human health cannot, I repeat, cannot be separated from the health of forests, oceans, soils, and climate systems. That the patient is not only the individual, but the planet itself. Health professionals are central actors in this movement. We see the impacts, we understand the evidence, and importantly, we are trusted by the public. But planetary health also requires courage. It requires us to speak when silence is easier. It requires us to oppose systems of production and consumption that create illness faster than we can treat it. It requires us to defend truth in time of disformation, and it requires democracy in a time of erosion of rights and public institutions. And it requires us to work differently. Doctors can no longer act alone. We must collaborate with urban planners, environmental agencies, educators, NGOs, citizen groups, and policymakers. We must move from reactive care to preventive planetary stewardship. So, as we celebrate ISDE 35 years, the message becomes clear. Environmental health is no longer a subdiscipline. It's the core of medicine in the 21st century. And the doctors who speak for the environment are not stepping outside their professional role, they are fulfilling it. Because there is, indeed, no medicine that can cure what cannot be healed by the environment, by justice, by peace. Let us enter the next 35 years with renewed commitment, bolder partnership, and the humility to recognize that caring for people now means caring for the planet that sustains them. Almost finished. Let us carry the science and the emotion. Let us be louder, braver, and more united. Let us to be together the guardians of the planet that our children can trust and not fear, because no medicine can cure what is broken in the world around us. But our voices, our advocacy, and our solidarity can help heal the world they will inherit. Thank you very much. Approfitterei anche della presenza della dottoressa Lilian Corra, argentina, che non ha fatto parte dei membri costituenti dell'associazione, ma già 2 anni dopo, alla conferenza di Rio de Janeiro del 1992, era presente e da allora ha dato un contributo importante ad ISDE. Ecco, una cosa prima di dare la parola a Lilian, metterei in evidenza che entrambi i colleghi che mi hanno preceduto hanno detto il fatto che è importante stressare l'aspetto dell'advocacy, e uno in particolare lo attuammo alla conferenza di Innsbruck organizzata nel 96 da Hans, della quale ho un bel ricordo. C'erano anche altri colleghi italiani, ma erano soprattutto austriaci. Mi sembra che in 300 camici bianchi bloccammo il passo del Brennero nei confronti dei camionisti che creavano dei problemi di inquinamento atmosferico in Austria. Quindi, e fu un'azione di boicottaggio molto seguita anche dai media austriaci, che furono fortemente dalla nostra parte, cosa che sarebbe bene recuperare anche in questi tempi. Ben sapete che su situazioni similari qui in Italia noi troviamo tuttora, anche nel mondo così ordinistico, qualche difficoltà a portare avanti questo tipo di iniziative di boicottaggio. Lilian? Well, I didn't prepare anything, so sorry about that. But I want to highlight a couple of things that for us, being ISDE, are very important. I feel very proud. First,
contact I had with ISDE was in Rio de Janeiro. I was invited by UNEP, and I was staying in the hotel with a colleague, and she returned from the NGOs area, and she says, tonight we have the dinner with a group of doctors that do what you do. So was Roberto, was you, and was Werner. I don't remember who else, but we have dinner this night. That was my first contact with you all. And when I returned to Argentina, I created the Doctors for the Environment in Argentina. That was in '92. So we were very romantic at this time. And I have to recognize that ISDE has something that I always was very proud of. That is that we are proactive. We put the issues on the table and we insist on these issues. Even if we have to face the governmental positions or the private sector position, that this happened many times when we put issues on the table and says, okay, science says this and government has to follow and all the sectors have to follow. And that was how we act at the international level. We have been collaborating as experts on the science, bridging science to policy with UNEP in the SciCon, in the strategic approach to the management of chemicals. We have been in the Convention of Minamata. We introduced the health article and the dimension to workers' health in this Minamata Convention, that is our authority. And we also contributed to the Stockholm Convention. And now in the current processes, we are participating actively in the development of the global framework of chemicals and on the science policy panel among many other experts group. And in the fact, also we started putting on the table and the request of our colleague from Sweden, the chemicals from polluted chemicals in the environment from pharmaceuticals. That still is a group that where we have many discussions with the pharmaceutical companies, and not many NGOs or professional or academic areas are participating. And this is the importance of being ISDE. We are academics, we are researchers, we are doctors. So when we speak, the people listen, not only the international organizations, the government listen, and the industry sometimes they listen as well. So I'm very proud because we have many projections and we are internationally recognized by UNEP and by the World Health Organization as well. And many times I find that they say, oh, Lilian, it's very good that you are here because you know the history of the different processes. So we don't want to do the mistakes twice. So it's good that you are here to help us, not only to know the science, but also to develop different strategies to accomplish the issues, to identify what are the barriers that we have. But I want to say something about a point that for me is very, very important and we didn't accomplish in 35 years. We didn't gain the confidence of the young professionals, the young health professionals. Even if we have been educating, myself, I organized a medical specialty under the University of Buenos Aires in Argentina. For 17 years, I have been teaching doctors on that. But in the fact, we didn't have the impact that we expected. So one of the things that we have to think is why and how we are going to reach the next generation. Because in the fact, we didn't get to the point, and in this specific point, of educating and changing the minds of the doctors, of the medical doctors, the health professionals. And this is everything I have to say. And thank you very much. Bene, direi che esaurita questa parte commemorativa, direi di passare
subito alla seconda fase, questa sessione sul ruolo scientifico di ISDE, che affrontiamo con 3 momenti distinti ma strettamente correlati. La prima, una sessione dedicata specificatamente al ruolo scientifico dell'ISDE, alle sue radici e alla responsabilità di tradurre la conoscenza in prevenzione. Poi una riflessione ampia sulla triplice crisi planetaria e infine ascolteremo alcune comunicazioni orali sulle tematiche di nostro specifico interesse. Questa prima parte ci guiderà in un percorso che parte dalla memoria di Lorenzo Tomatis, attraversa la riflessione sul valore della prevenzione fino alle più recenti scoperte sui legami profondi tra inquinamento e salute umana. Il nostro primo relatore è il professor Rodolfo Saracci, epidemiologo di fama internazionale e voce autorevole della ricerca europea in materia di salute pubblica. Il suo intervento ci riporta alla figura fondativa di Lorenzo Tomatis, scienziato e uomo di visione che ha saputo porre la prevenzione primaria al centro dell'azione sanitaria. È stato presidente del nostro comitato scientifico Tomatis, che penso molti di voi hanno conosciuto fin dalla costituzione dell'associazione fino alla morte. Si è distinto qualitativamente da tutti i punti di vista, da quelli scientifici a quelli etici. Professor Saracci. Posso stare in piedi o seduto? Good afternoon. I would like to start by thanking Dr. Romizzi and the International Society of Doctors for the environment, for giving me the honor of sharing with you the memory of Lorenzo Tomatis, who has been a leading cancer researcher, a pioneer in pushing the case for primary prevention of cancer and of diseases in general, and he has been also the president of the scientific committee of the ISD. Personally, from my personal viewpoint, I owe a great debt to Lorenzo. I have had the honor and the pleasure of working with him for more than 15 years. We became friends, and I really owe to him a lot, both at a scientific and at a personal level. Lorenzo Tomatis was born in Sassoferrato in the province of Ancona in Italy in 1929. He graduated in medicine in Turin in 1953 before moving to the United States, where he worked for more than 12 years in one of the leading oncology laboratory, experimental laboratory directed by Dr. Philip Shubik in Chicago. He joined then in 1967 the newly founded WHO International Agency on Research on Cancer in Lyon, in France, where he established the unit of chemical carcinogenesis, which is his own specialty, the work he was doing with his own hands. And then, thanks to his scientific excellence and his managerial ability, in 1982, he was appointed as director of the IRC, and he remained as a director for 12 years until 1993, when he retired for the statutory rules of the institution. He died in Lyon in 2007. I have put the scientific activity of Lorenzo Tomatis as specifically concentrated on chemical carcinogenesis. I put here just 5 papers. I mean, the first one carried it, which has as a co-authors Benedetto Terracini and Philip Shubik, is a classical experiment, I mean, crotonolin in skin carcinogenesis. But pretty soon,
Tomatis branched out in one stream of research which was not very much explored at that time, which was transgenerational carcinogenesis, because he had a concern that the environmental cancer, and particularly due to chemicals at that time, really was not only affecting the first generation, but the subsequent generation. And you can see here papers that he has been written with different collaborators since the beginning till the 1994. And we can say that he had an anticipatory view of what we now know of the knowledge that is occurring on the hereditary susceptibility to diseases, including cancer, due to genetic in the strict sense, but to quite a lot to epigenetic mechanisms. So he was a pioneer even in that respect. His scientific interest was, however, very, very vast. As an epidemiologist, I can say that he promoted very actively the epidemiology at the IRC, as no other director had done before or even after, I would say, except perhaps the last one before the penultimate one, Chris Wilde. Lorenzo, if I can add a personal note, we had many conversations during these 15 years, both directly and in the evenings. My wife certainly remember that I was phoning Lorenzo, he was phoning me, we were discussing of politics, social issues, science, and he had a great sensitivity really to social issues, and he felt how people were feeling. He had an extraordinary psychological perceptivity. And as to epidemiologists, one thing that he said to me, Rodolfo, I mean, epidemiology is great. You epidemiologists are great, but there is a problem with you. And the problem is that before you are doing or you are recommending something to be done, you have to count the deaths. And that is what happens with the epidemiology. Now, today, maybe if I could talk directly to Lorenzo, I would say there is an even worse situation, is when even epidemiologists are unable to count the deaths. And that is what happens in the Mediterranean Sea. This is what happens in the wars. And that is the really worst degree that we can have in starting on the scientific path. I mean, now, Lorenzo is certainly much more known outside the scientific arena, at the level of the public, at the level of the institution, of the government, of the industry, for this series of books which reflect a series of evaluations of carcinogenic agents. That he found in 1972, this attempt to evaluate the carcinogenicity of agents, starting with chemical agents and then moving on to biological, physical, complex exposure. He started almost single-handed because even within the IRC, there was not really a great enthusiasm at that moment. And then now you see that this has become a classical series of evaluation, and it was one of the very first examples of putting together all the evidence for all the streams, experimental, epidemiological, exposure assessment, and so it could have been called really evidence-based evaluations. I mean, the term became fashionable afterwards. Now, this series has reached volume 136 and examine more than 1,000 agents. And if you are interested,
you can find in a recently published book which joins together two streams of activity of the IRC, one of the statistical methods, the other on the monograph, specifically a history, and it's interesting to see how the criteria of evaluation have been evolving over time, and I've had the pleasure of contributing a chapter to that book. Now, Lorenzo Somatis was strongly committed to primary prevention of diseases. Like two biographers stated, he had an undiluted message of primary prevention of diseases. He carried throughout his scientific activity, to his advocacy and intervention of national and international level. Now, what Tomatis would say today, I really don't know, I can only guess. He certainly would remark that in many circles, within and without science, the picture has become somewhat blurred. I don't want, somebody just quoted, or you quoted, the failure of the COP30, really. And even within medicine, there are things with picture which become blurred. And so I think I gave this title to my presentation, that we need to be clear about what the roots of primary prevention. And I think that for that, we need to deal with a number of issues. There will be more, but I listed five here, and I will touch each of them very briefly. The first two can be dealt together, really. I mean, this model that we use, this triad, one person, one disease, one treatment, and the etiology pathogenesis conflation. I mean, now, our approach to health, the most dominant, seems to be the clinical model, really, which we take the problem the other way around. And it is one person, and there is one disease, and there is one treatment, however complex that may be and evolving in time. And then there is the same person, there is another disease, and so we go on one by one. Okay, that's the model that we are all trained in and we have in our mind. Now, if you look now at this quotation, which doesn't come from a secondary journal, is in Nature Medicine, and the first sentence says, the prevention and early detection of diseases are intrinsically linked and mutually reinforcing. It comes from a group which is very important in Germany, 6 important scientific institutions joined together with a very large annual budget, and they illustrate, they say, well, include, say, for example, autoimmune conditions such as type 1 diabetes and celiac disease, national programs to screen for early disease, enable the introduction of disease-modifying therapies and preventive measures. So there is really, you conflate etiology and pathogenesis. In some of the old books of medicine, you are finding only one heading, etiopathogenesis. It's true that there is a continuum, but we prefer to think the causes where there are certainly unprecedented to the pathogenesis of the disease. And now, if you start to think at those lines, my question is, are we transferring that clinical approach to the prevention as well? So one person, one disease, one preventive intervention. Then we multiply that n times, like in the old, it was called already 50 years ago, multiphasic preventive screening, and it didn't work very, very well. But are we going with all
the result of recent research to move in that model. So we have to get rid of this frame of mind if we want to do the primary prevention. If nothing else, because it's a wrong approach, because diseases, they don't come up one by one. I mean, the diseases, the most common diseases, as you know very well, don't occur randomly in the population. They occur jointly in subgroups because they have a clustered etiological factors, and the clustering is in turn due largely conditioned by mainly socioeconomic conditions. So we have to tackle these issues and confront and be clear about that. Otherwise, the primary prevention will disappear because everything, all prevention will be localized, not outside the person, but inside the person, when the cause starts to act beyond the skin of the person. And that is a mentality involution and evolution in the same time, because things are moving very powerfully in that direction. And that is something that we have to be aware of that. And now, the third of the point which I mentioned is misplaced scientific purism. Now, this is this famous and fortunate or unfortunate pyramid of evidence in which you have at the top systematic reviews, meta-analysis, and immediately randomized clinical trials, and then observational studies, which are essential to environmental health, are just down here. Really, at the second level of evidence. They can never be very rigorous according to this pyramid of evidence. And you find a statement like that. This is a recently established journal. And Peter Goetze is a good, though controversial epidemiologist. But when you find a statement dogmatic in this way, since observational studies will always be confounded, we need large randomized trial. The other one, quotation, is by J. Bhattacharya, and J. Bhattacharya is the new director of the National Cancer Institute in the United States. And he said that public health officials must be scrupulous, is not extrapolating far beyond what randomized trial data say. Now, that is very handy because it fits a political agenda. I mean, President Trump has written hundreds of executive orders. One is about gold standard science. If you read that, apart from the administrative aspect, which you read that, difficult to disagree. It's a textbook for perfect studies. It's impossible to carry. And that is really the political agenda behind that. And then so if you adopt that approach, you end up in a paradoxical situation that when you want to establish a policy which is allegedly based on hazard and risk assessment, which kind of evidence becomes usable? Ideological assumptions are admissible because they belong to people, really. Scientists have prejudice. I mean, each of us, even unwillingly, we have our own experience. So they creep in, and the only possibility of countering that is that to have a collective discussion. Okay. Economic convenience for a policy, you have to take into account economic, so is admissible. Political convenience is also a legitimate worry when you establish a policy, not a scientific evidence. Then scientific evidence should be the base. And no, that is become not admissible because it's admissible only if it is perfect, not if it is sound. I mean, so a perfect science doesn't exist.
And so you get rid, and you have only policies which are based on ideology, economics, and politics, and that's it. And you have obtained the result. And then if you push the argument at the extreme, you come to this slide, which I showed in other contexts as well. And because you say here we have a severe sample limitation, n equal 1, we cannot randomize, we don't have another herd available. So about climatic changes, we cannot say scientifically valid anything, really. So that's the extreme illogical thing. Then the next point is shaky arguments on prevention. Now, very often you can see the argument, with prevention we will save money. I mean, I think this is really a bad argument, because first, the prevention as a whole thing sent down by God doesn't exist. It exists prevention, measurement, intervention, very different one from the other. Some may be very costly, many are outside the health services, some may be cheaper. Now, so this cartoon shows well the point. I mean, you remember that sentence, an ounce of prevention is worth a pound of cure. This is Benjamin Franklin. But he say, but that was before Medicare, really, because maybe the good therapy is cheaper. So it's not a selling argument, it's a false argument. And then the sound argument for prevention, in my mind, has been established by Jeffrey Rose. And he said it is better to be healthy than ill or dead. That is the beginning and the end of the only really argument for preventive medicine, and it is sufficient. And I agree fully with what Jeffrey Rose said. Now, then, however, if we accept that, we have to recognize that we work within a frame which is not easy. We are within a grip of what I call, with a term which is used, turbo capitalism, in some expression you could even call gang capitalism, really. And that drives in which direction? Even prevention. It drives preventive efforts in these two directions. One direction is only preventive measure will be done that generate private profit. That is exactly what has happened to COP30. So there is no mention of the fossil fuel materials because it is thought that they are still sufficiently profitable to be used. And so the permissible prevention is the one that will generate sufficient high private profits. That is one direction where the grip really constrained prevention. The second is unfortunately not more confined to science fiction. There are real trends now, what I call escape prevention. When you hear Elon Musk saying we will go to Mars, it's not it may be a pathological fantasy, but it's not only that, because the fellow has a lot of resources. So, and health, it disappears there. You escape from the health problem. You just dream of escaping the hurt, because the hurt really becoming unlivable. Like the French say, qui s'en fiche. I mean, we are going, in a small group of elected people somewhere else, and we'll be healthy almost by definition. But there is a second dystopic trend, which is much more closer to us. And then is the way of escaping the limits of human life. You have heard, it is the beginning of this month, the report of the Wall Street Journal on Sam Altman preventive project, which is really making a genetic, to me, it sounds as pure eugenics, really,
reformulated with the means very powerful that we have today. I must recognize that myself, I wanted to remain, and I hope we will remain, within the limits of our planet, within the limits of our life, and within the limits of our time. And within those, really, primary prevention should be, I'm optimistic in that, the strategic principle of public health, structuring all policies, not just the health services, but everything. You may note, however, that I put a little in the exponent, a little question mark up there. And because we had a recent experience that put in question that statement, and the recent experience has been COVID. I mean, COVID had been really, can I use that word, a splendid occasion, really, for reshaping the health services machinery. And we have lost that in most countries. For 3 years, really, we wrote articles. There was a spirit which was, in one sense, we felt constrained, but we had real great hopes that things will change, that prevention will become, and primary prevention, the central element of health services and the view of health that the society has. And if somebody can tell me that in his or her country things have changed in that direction, I would be grateful to know. Because in many countries that has not happened, or has happened only in a marginal way. And finally, I think there is no better way of expressing our hopes and commitment to primary prevention than the word of Lorenzo Tomatis. He emphasized the fact that it prevents health damage, like Jeffrey Rose was saying, and second, it avoids discrimination largely based on socioeconomic grounds, which are inherent in the diagnostic and therapeutic approach. Thank you for listening. Intanto grazie professore per averci offerto questa densa e appassionata testimonianza di un'eredità scientifica che deve continuare ad ispirare la nostra comunità. Non so se qualcuno ha qualche domanda da porre al professore. Se no andiamo avanti e dalle fondamenta della prevenzione primaria passiamo ora a una sfida altrettanto cruciale, come trasformare l'evidenza scientifica in azione concreta, senza lasciarsi dal peso della complessità. Ecco ora Agostino Di Ciaula, Presidente del Comitato Scientifico, sia ISDE Italia che internazionale, che è una delle voci più lucide nel campo della medicina ambientale e della comunicazione del rischio. Fate partire il video di Agostino, grazie. According to Eurostat, the leading causes of death in the European Union are, as you know, cardiovascular diseases and cancer. Due to progresses in diagnosis and therapies in the last year, the standardized death rate of cardiovascular disease decreased by 20.7% between 2012 and 2022. A great result, but this is not enough. According to recent data, the burden of disabilities increased by 43% in males and 29% in females. In Europe, globally, about the 79.6% of all disabilities linked with cardiovascular disease were attributable to modifiable risk factors, and among these factors a critical role is certainly played by air pollution.
Of note, from a pathophysiological point of view, we have to remember that air pollution is also able to strongly affect all other risk factors, since air pollution can induce dyslipidemia, can affect the dietary risk, and can increase the blood pressure. In Asia, the age-standardized prevalence of cardiovascular disease increased by 71.7%, and the burden is continuing increases. Of note, the rank of ambient particulate matter pollution increased from the 9th to the 3rd position in the same period. In synthesis, we are losing the war on cardiovascular diseases, but we are also losing the war on cancer and other non-communicable diseases. Members of Generation X, those born between 1975 and 1908, have been experiencing larger per capita increases in the incidence of leading cancer combined than other prior generation born between 1908 and 1964. The cancer incidence had risen globally of about 2.3 folds from 1990 to 2021. A great role has been played by socioeconomic inequalities, and estimates show that by 2050 cancer incidence is projected to exceed 26 million cases globally. Dramatically, also the incidence of pediatric cancers is increases. These are data from the United States, in which incidence of childhood cancer increased from 14.23 to 18.89 cases per 100,000 children from 2010 and 2019. Similar trend has been also recorded in Europe, where 1 in 326 children were diagnosed with cancer before their 20th birthday in 2022. A similar epidemiologic dramatic trend is also shown for very frequent diseases and obesity in adults, but also in children. And we have, from a scientific point of view, a consolidated link between air pollutants and the onset and progression of childhood obesity, both for prenatal and postnatal exposure. The global incidence trend of type 2 diabetes is also increasing in young. In subjects aged 15-24 years, the global incidence of the disease increased from 56% to 123% per 100,000 subjects, and the largest increase was found in youth aged 15-19 years. Similar results are also shown for type 1 diabetes in this analysis in which we explored 19 European countries. The incidence of type 1 diabetes is increasing in 18 out of 19 countries, and the incidence was significantly higher in countries with high than in those with low emission of PM10, volatile organic compounds, and nitrogen oxide. This recent analysis published in Lancet showed clearly that particulate matter pollution is among the 2 risk factors contributing the highest proportion of risk attributable disabilities. And according to authors, exposure to ambient particulate matter and ambient ozone pollution increased, rising by 1.2 and 1.3% respectively.
the same analysis showed that among children younger than 5 years, a critical role is played by particulate matter pollution, unsafe water that are leading an increased risk factors for the disabilities. In this analysis, almost half of total disease burden is attributable to specific modifiable risk factors with a leading role for lead exposure and ambient particulate matter. And evidence continue to accumulate, in particular for highly prevalent non-communicable diseases as dementia and type 2 diabetes. Please let me show data of scientific literature from an historical perspective. Consulting PubMed, the first publication linking the environment to health was published in 1811. In this case, authors mainly focused on the link between environment and infectious diseases. After decades, today we know that environmental pollution is strongly involved not only in the pathogenesis of non-communicable diseases, but also in infectious diseases, through immune depression, increased vulnerability to infectious diseases, reallocation of vectors due to climate change, antimicrobial resistance, and so on. In 1911, this article underlined how environment offers a wide and fertile field for research. Now we have more than 571,000 papers published on environmental health, with an increasing trend, as also for pollution, with more than 600,000 papers. In the 1930s, these authors firstly linked the exposure to asbestos to a disease of the lungs. Today, the world mine production of asbestos is still estimated to be approximately 1.3 million metric tons, and global asbestos exposure remains at about 2 million metric tons per year, with a widely diffused contamination of drinking water with asbestos fibers and increased cancer risk worldwide. In terms of mist prevention, we have 95 years of neglected evidence and missing strategies of primary prevention until now. In 1931 was published the first paper linking air pollution with acute and chronic effects at different levels of the organism. Today, we well know that 7 million deaths are attributable yearly to air pollution, and in 2019, 99% of the world's population live in places where the WHO air quality guidelines levels were not met. This means 94 years of neglected evidence and missed primary prevention. In 1952, there was the first publication linking environmental pollution and lung cancer. Today, the global proportion of lung cancer death attributable to PM2.5 is about 14%. This means 73 years of neglected evidence and missed primary prevention strategies. In 1967, the first paper was published linking air pollution with cardiovascular diseases. Now we know that about 18% of all cardiovascular deaths are linked with air pollution, but also with chemical exposure for other chemicals as lead, to climatic factors, to noise, and also to air pollution, to light pollution.
In this case, 58 years of neglected evidence and missed primary prevention. In 1969 was published the first article linking environmental pollution with the case of extrapulmonary cancer, in this case the cancer of the stomach. Today we know that about on average 10% of the cancer burden in Europe is attributable to environmental factors, with the leading cause for environmental pollution. Also in this case, this means 56 years of neglected evidence and missed primary prevention. In 1974, the first publication linking environmental pollution and spontaneous abortion. In this case, 25 years of neglected evidence and missed primary prevention strategies. And starting from the 80s of the 20th century, we are able to link almost all diseases with environmental pollution. And this means decades of neglected evidence and missed primary prevention. In synthesis, in the last 150 years, evidence about environmental health are progressively and continuously increasing. But progresses in primary prevention, in the translation of evidence into practice, into primary prevention strategies, is still poor and scarce. Every day of missed primary prevention has increased and still increases the burden of disease incidence, of disability, and of health costs. Sisyphus, we can imagine his eternal punishment to roll an immense boulder up a hill only for it to roll back down every time he's near the top, repeating the action for eternity. We can imagine the hill as the knowledge gap, the boulder as the evidence available on environmental health. Sisyphus are the stakeholders involved in environmental health, and the top of the hill is primary prevention measures able to maintain health rather than to cure diseases. In this scenario, citizens are increasingly concerned for environmental health. According to this survey, about 78% of Europeans agree that environmental issues have a direct effect on their daily lives and health, and they well know what are the most effective way of tackling environmental problems. On the other hand, politicians create increasing obstacles towards sustainability, both in Europe, where some politicians speak about cruises against the Green Deal, and in USA, you should remember the recent Trump speech at the United Nations in last September. He defined climate change the greatest con job ever, and evidence of rising temperature, according to him, was offered by stupid people. Fortunately, fortunately, the stupid people are about 99% of world scientists. According to this publication published in 2021 and exploring all scientific literature about the effect of climate change, about 99% of scientists agreed that human activity is causing climate change without doubt. So the question is, how can we escape the fate of Sisyphus? Have we productive enough? The first step should be to continue to produce
and to communicate evidence, improving communication strategies. We are assisting at the progressive dismantling of U.S. federal science agencies, firstly the Environmental Protection Agency, and the similar trends of scarce resources is also evident in Europe. Stopping evidence production and evidence sharing paves the way to proffer misinformation and dramatically compromises the protection of public health. The second action, money makes the world go round. As doctors and stakeholders involved in public health, we usually report data on disease risk, early mortality, suffering, because this is the topic on the top of our priority list. We have convincingly to continue in this action, but we should also better and more frequently share data about the economic impact of environmental pollution, about possible cost saving and business growth deriving from sustainability. Health and well-being should be the most urgent action and priority in the business agenda for everyone. We have also to increase awareness of healthcare professionals on the environment as a critical determinant of health. In this dramatic paper published in 2022, the authors examined 49 clinical guidelines on the most frequent non-communicable diseases, searching for 30 keywords related to environmental health. Results show that these keywords were found in fewer than 5% of the guidelines. We have the strong need to integrate as soon as possible environmental health in medical curriculum, in postgraduate continuing education, in every scientific meeting in the field of health, in epidemiological reports, in prevention programs and strategies, but also in individual risk assessment and education of patients and many other activities. An example came from the European Federation of Internal Medicine that with this position paper strongly encouraged the internal medicine societies and internists across Europe to play an active role in matters related to climate change and environmental degradation. Physicians, according to others, as advocates of the patients, but also as citizens, have an ethical obligation to be involved in efforts to stop this change. And we need advocacy. As stated this guy, doctors must be impartial, but not neutral. Being impartial means treating everyone without distinction, but it doesn't mean remaining neutral in facing the causes of suffering, environmental degradation, wars, migrations, poverty, inequity, and inequalities. As physicians, according to this wonderful editorial recently published in New England Journal of Medicine, we have sworn on an oath to reduce human suffering and protect the dignity and well-being of our community. These values are at the heart of medicine. What do we do when this moral code is under threat as today? The last action is to stay human and go ahead. Many thanks for your attention and for your precious work. Grazie Agostino per queste parole che ci restituiscono l'esigenza di una scienza viva capace di incidere e non solo di descrivere. Restando nell'ambito della ricerca più avanzata, affrontiamo ora una prospettiva biologica di grande attualità, quella dei meccanismi cellulari alterati dall'inquinamento ambientale. Interverrà il professor Vivian Howard, tossicologo e patologo con una lunga esperienza nella ricerca sugli effetti delle sostanze tossiche,
che è uno dei principali studiosi del rapporto tra inquinamento e sviluppo neurologico. Ecco, Howard. Yes, hello, Roberto. Should I share my screen or I share my screen? That'll do. Oh, that's no good. Can you see that? Roberto, can you show the slides there, or do you want me to show them? Do you want me to show the slides if I can? Stanno provando a renderlo possibile. Yeah, it's okay. Okay, I've done it. Right. Okay. Good afternoon, everybody. Firstly, I'm desolated that I can't be there with you in person, but that's unfortunately impossible. So I wish you all the very best for this meeting. I want to tell you about work that I'm doing at the minute, which I think is of interest to the society. And this is to address the problem of human IQ. There's a thing called the Flynn effect. Professor Flynn studied population IQ in developed nations, and up to about 1975, he found that the average IQ was raising about 3 IQ points per decade. But since then, human IQ has been falling. And I want to tell you about one of the possible etiological reasons why that should be. Now, how do I progress this? I don't seem to be able to progress the slides. You have to start the presentation mode. Oh, where's that? Slideshow. Oh, in presentation mode, sorry. Yeah, okay. Slideshow, right. Slideshow mode. Yeah, start from the first slide. Right, okay. Now it'll work. Thank you. Right, so this is a graph of IQ distribution. It's a Gaussian curve, and the mean by definition is 100. But if you look above the second standard deviation, you see in the extrema here, there are, in a population about the size of North America, around 260 million, there are 6 million people with an IQ of above 130. They are gifted. And equally, going the other way, there are about 6 million with an IQ of less than 70 who are challenged. Now, if we move this mean here 5 points lower to 95, what we achieve is that at the extrema, the upper extreme, we've now reduced the number of gifted people to about 2.4 million, which is over half. And we've increased the number of mentally challenged people by about 57%. Now, these people are generally, they're overrepresented in prisons, in mental institutions, amongst the unemployed. They generally need the support of society. And so I hope you can see that the cost of playing around with something like human intelligence on a population basis is extremely costly to society.
So I'm going to take one example, which is fluoride, and then I'm going to extend that to a number of other influences which have something in common. And there were two main causal mechanisms behind the association between fluoride and developmental neurotoxicity. And I'm only going to deal with the first one, apoptosis, today. So the brain has about 10 to the power 15 connections, the human brain. And however, there are only about 20,000 genes. And so it must be clear that there is a mismatch between these two numbers. And it means that the development of the brain cannot be determined purely by genetic control. And so nature has stumbled across another mechanism, inevitably, which contains an epigenetic or probabilistic phase of producing a stable network. So it is a universal observation that amongst vertebrates and invertebrates, which have a centralized nervous system, that they overproduce neuroblasts, and then there is a thinning process. And it's a one-way system. You only get one go at it during your own particular individual development. So overproduction of neuroblasts and synapses, a thinning of synapses, this is called selective stabilization. And the way that is achieved is that neuroblasts melt away by programmed cell death or apoptosis. And the mechanisms for which ones are, so basically in this overproduction of neuroblasts in the brain, they're all under the sentence of death by apoptosis. And so only those that have made appropriate functional connections will go on to exist and form the stable network. And the mechanism, so if a neuron, particular neuron, is firing too fast, you have an excitotoxicity effect. And if it's not firing fast enough, again, these initiate apoptosis. Now, clearly, a system like that can be pushed off course, and you won't be able to read. You won't be able to read this slide, but this is all the in vitro evidence for fluoride being able to induce apoptotic cell death by the extrinsic, intrinsic, and oxidative stress mechanisms. And this is similarly the in vivo evidence that fluoride induces apoptosis in experimental animals. Again, that's something you can read at your leisure. It'll probably be difficult to read on the screen. Okay, you might say, so fluoride disrupts apoptosis, but why would that mean it causes a loss in human IQ? Well, there are some telltale indicators that apoptosis disruption can lead to a change in central nervous system function, such as IQ. And in general, this process would lead to a diffuse encephalopathy. So you wouldn't see any sort of macroscopic malformation. So this list is really the center of what I want to tell you about, because this is something I've been working on the last few years, and I'm in the process of producing a paper at the minute. So if you look at this list, anti-epileptic drugs, I mean, valproate is the well-known one, but they all do the same. There is epidemiological evidence, I'm not listing it here, but there is epidemiological evidence that it causes, if the mother takes it, this is the critical thing, if the mother is taking it during pregnancy, there's a 7 to 10 IQ point loss caused by valproate therapy. Then there's ionizing radiation. If the mother is exposed, this can, 1 gray is a high dose. And these are the IQ losses that you can get from 1 gray at different times in pregnancy. But
as low as a 20th of a gray can cause observable effects. So it's a sensitive mechanism. Opiates, there's a massive epidemic of drug addiction in the States, and it's coming to Europe as well. And a mother who is taking morphine type drugs during pregnancy, there's strong epidemiological evidence that the fetus will be damaged, and there is a 4 to 5 point IQ loss amongst that population. NMDA antagonists are potent inducers of apoptosis. I haven't given a figure there because the human epidemiology on that particular group is not strong, but I'm going to tell you something about it in an experimental thing with my last slides. Organophosphate pesticides, again, exposure of the mother during pregnancy leads to a 4 to 7 IQ point loss in the offspring. Strong epidemiology for that. Lead, of course, is very well known, and a 4-point average IQ loss from exposure of the mother to lead during pregnancy led to the removal of metallic lead from petrol. Ethyl alcohol, fetal alcohol syndrome, again. Now, this list, you might say, well, so what? I can tell you that for all these influences, there's strong scientific evidence that they affect the rate of apoptosis in the developing brain of the fetus. And they increase the rate of apoptosis. And there's now, I'm going to give you a little bit of evidence. This is something which is going to have more research done. But so this is the work of Geza Stutz-Yenis from her PhD thesis. And it was published in this paper with Matt Reed and myself, where we published a method for assessing the 3D relationship of structures within a 3D object such as the brain. And in this particular, so I'm afraid the x-axis hasn't come up, but this is the distance in microns. And this is the relationship between nerve cells and glial cells. And this, of this function, this number 1 here means no preferred relationship in 3 dimensions. If you come below 1, it means that it is a negative correlation. And if you go above, it is a positive correlation. So what we're seeing here is the untreated animals. So these animals were treated, the mother was treated during pregnancy with MK801, which is an NMDA antagonist. And it was given at a dose which caused a 5-fold increase in the number of cells dying by apoptosis in the treatment group. So here you see that in the untreated group, there is a distance about 30 to 35 microns where glial cells do not like sitting that far away from neurons. And this is an expression of what we call satellotosis, which we see down the microscope, that glial cells tend to arrange themselves around neurons in a pattern. In the treatment group, this pattern is destroyed. So this is an indication that affecting apoptosis in fetal brain will lead to structural differences. But this needs a lot more work now. So to sum up, the information I'm giving you is there is evidence that apoptosis disruption, programmed cell death disruption, is a possible neurotoxicological mechanism on the developing brain. And in this case, the functional loss that we're considering is IQ. And
you can discuss how relevant that is, but it is highly measurable and a validated approach. Now, I served for 6 years as a government expert on toxicology of pesticides. And while there was strong regulation about proliferation disruptors, because the whole of this development is a balancing act between proliferation and programmed cell death. Any pregnant woman who is unfortunate enough to have cancer is usually advised to avoid starting chemotherapy before the child is born. For apoptosis disruptors, there's nothing. In 6 years that I worked in regulatory toxicology, I didn't hear the term apoptosis disruptor at all. This is something which needs to be rectified, because I'm pretty certain that this mechanism is, if it's affected, is having this impact on human IQ. And the loss of IQ on a population basis is very, very expensive for society. So watch this space. I'm hoping to produce a paper on this fairly soon. But if anybody wants to know any more about it, then they can get in touch with me by email, and I can send more information. Thank you very much. Grazie Vivian per averci mostrato con chiarezza e rigore il legame profondo tra biologia, ambiente e sviluppo cognitivo. Grazie Vivian. A questo punto abbiamo un breve coffee break che non deve superare assolutamente 15 minuti, se no sforiamo sui prossimi interventi. Prego, 15 minuti, mi raccomando, alle 5:15, poco dopo, tutti in sala.
Riprendiamo i lavori, per favore accomodatevi che abbiamo accumulato qualche minuto di ritardo. Riprendiamo i lavori peraltro anticipando la relazione della dottoressa Antonella Litta sulle attività militari e inquinamento ambientale planetario, la pace come prima cura e prevenzione per motivi organizzativi e non per preferenza nei confronti dell'amica collega. Antonella Litta, medico e referente ISDER per il rapporto tra ambiente, pace e salute, ci propone un tema coraggioso e necessario, l'impatto delle attività militari sull'ambiente e sulla salute globale. Con il suo intervento Antonella ci invita a guardare la pace non solo come un ideale politico, ma come una condizione di salute pubblica, la prima forma di prevenzione per il pianeta e per l'umanità. Antonella, se puoi iniziare. Questo qui. Solo questo? Sì. Questo qui. Allora, intanto buonasera a tutti e buon compleanno ISDE. Sarà una banalità, ma penso che se lo merita l'associazione, ce lo meritiamo tutti quanti noi. L'argomento è un argomento estremamente complesso, molto importante.
forse a noi che da sempre abbiamo una sensibilità su questi temi c'è sicuramente più vicino. Non è vicino questo tema alla stragrande maggioranza delle persone, non è vicino ovviamente alla politica, tantomeno alle istituzioni. Però noi abbiamo il dovere morale di parlare anche della distruzione dell'ambiente a fronte del dolore che vediamo. Alcuni potrebbero dire muoiono centinaia di migliaia di bambini, la vita delle persone viene distrutta, i feriti, e voi vi occupate dell'ambiente. Sì, ci occupiamo dell'ambiente perché se non lasciamo un ambiente sano, quelle persone, quelle sopravvissute, moriranno 2 volte. Ecco, allora, noi quando ci sono i conflitti armati, calcolate che nel mondo in questo momento ci sono più di 70 tra guerre e conflitti armati. Molte sono le guerre di cui non parliamo, no? I riflettori si sono accesi sul conflitto in Medio Oriente e sulla guerra che continua in Ucraina, ma dimentichiamo tutte le guerre e i conflitti che ci sono per esempio in Africa, nel Sud Sudan e in altre parti veramente martoriate del mondo. Ebbene, quando abbiamo un conflitto, una vittima è anche l'ambiente, quindi pensate per esempio alla compromissione della qualità dell'aria, la distruzione della distribuzione delle acque potabili, del sistema fognario, la distruzione degli ecosistemi con i bombardamenti, gli incendi, la contaminazione, la compromissione dello smaltimento dei rifiuti, la privazione dell'acqua. Una volta si diceva, vi ricordate l'espressione avvelenare i pozzi? Ecco, togliere l'acqua alle persone oppure renderla contaminata significa usare della privazione di acqua una vera e propria arma. Queste sono le modalità in cui si creano tutta una serie di danni in relazione alle attività militari. E pensate per esempio che quando poi queste slide chiaramente non riuscirò a illustrarle tutte, sono poi a vostra disposizione. Pensate che per esempio quando si bombarda uno stato industrializzato, per esempio come l'Ucraina, si fanno dei danni peggiori, perché le bombe possono cadere su delle fabbriche chimiche, possono cadere su delle centrali nucleari, con tutto quello che ne consegue in termini di devastazione ambientali. Quindi tutte le forme di riarmo che portano a togliere denaro e risorse pubbliche alla salute, alla scuola, allo stato sociale, sono una vera e propria forma di suicidio per l'umanità, ma anche in termini di danno ambientale, perché abbiamo una immissione enorme anche di CO2 in atmosfera, e quindi pensate che nelle COP che si fanno, ultima anche questa con i risultati che sappiamo, il settore militare non viene rendicontato. Quindi noi ci troviamo di fronte al fatto che ci dobbiamo occupare come medici, come operatori della salute, della guerra, che è appunto un'emergenza sanitaria globale. E chiaramente noi ci possiamo occupare della salute delle persone, della tutela dell'ambiente, soltanto se siamo in grado, come persone e come cittadini, di batterci in prima persona per quella che è la pace, quindi per fare in maniera tale che si aprano gli occhi, soprattutto in uno Stato come il nostro, dove all'articolo 11 c'è il ripudio della guerra. Il ripudio, guardate che non è un verbo casuale, è un verbo scelto con cognizione di causa, cioè il ripudio. Invece ci troviamo nella situazione che sappiamo. Allora, una piccola sfida, quando vado in giro e parlo di questi temi: sapete che il 6 novembre è la giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in situazioni di guerra e conflitto. Non lo sa quasi nessuno, non lo sa nessuno e nessuno ne parla. Parliamo della giornata internazionale per l'autismo, per vari tipi di salute e quant'altro, la giornata internazionale per l'acqua, ma nessuno parla di questo fatto. E ci sono delle agenzie dell'organizzazione dell'ONU che si occupano proprio di tenere conto di quelli che sono i danni all'ambiente e delle ripercussioni che questi hanno sulla salute delle persone. E quindi
c'è questo forte richiamo, ma nessuno ovviamente ne sa nulla, perché sarebbe un momento comunque di riflessione collettiva. Quindi noi abbiamo, al di là del dolore che possiamo provare, no? Di fronte alla morte dei bambini, a questa violenza inaudita che quasi è diventata quotidiana, no? Un passo quotidiano, perché spesso queste notizie ci arrivano mentre siamo davanti al televisore, mentre mangiamo e così via. Però noi abbiamo, soprattutto noi dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ma tutti i medici, abbiamo l'imperativo morale di parlare dell'impatto delle guerre e dei conflitti sull'ambiente. E voglio fare questo richiamo, no? In fondo il problema del coinvolgimento dell'ambiente è un qualcosa di recente, diciamo dalla prima alla seconda guerra mondiale, anche le guerre coloniali, no? Tutto sommato con l'utilizzo di questi gas con cui appunto sono state gasate tante popolazioni, per esempio in Etiopia, e quindi sono, diciamo così, una conquista tecnologica abbastanza recente. Voi pensate che c'è questa descrizione appunto di come durante la prima guerra mondiale come cambia il paesaggio, e questo è anche un danno che viene fatto perché noi viviamo anche della bellezza del paesaggio a seguito delle attività belliche. Ovviamente c'è il tema della biodiversità che viene distrutta, perché vengono distrutti gli ecosistemi. Pensate ai boschi, no? Che vengono bruciati, devastati, e con essi gli animali, gli ecosistemi e i servizi ecosistemici che possono esserci. Per esempio, tante volte si pensa, sì, c'è un danno ambientale, ma è confinato lì. Guardate che per esempio questo studio è diciamo comunque uno studio del 2023 che registrava un peggioramento della qualità dell'aria, come se già non avessimo di questi problemi, in tutta l'Europa a seguito della guerra in Ucraina. Peggioramento della qualità dell'aria che, come dicevo, si ha in relazione a queste attività belliche. Pensate a tutti gli aerei, alle bombe che vengono lanciate, al movimento delle truppe di terra, ai cannoneggiamenti, alle distruzioni delle case e quant'altro, e al rilascio nell'aria di polveri, sostanze tossiche, elementi anche di tipo radioattivo oppure di tipo chimico se vengono abbattute dei laboratori dove si utilizzano materiali radioattivi e materiali chimici. Questi appunto sono altri studi che evidenziano i danni, quindi non solo alle persone ma anche all'ambiente, di conseguenza successivamente. E poi appunto la dimostrazione di quanto l'ambiente sia chiamato in causa in queste operazioni belliche. Pensate che quando è stato sabotato il gasdotto Nord Stream, al quantitativo di metano che è stato rilasciato in ambiente, con tutte le conseguenze anche sugli ecosistemi marini. Pensate ai bombardamenti che sono stati fatti nella zona del Libano, con la distruzione di un patrimonio secolare, arboreo, importantissimo, campi bruciati, pensate ai famosi cedri del Libano, che sono stati distrutti per vastissime aree. E quindi ancora l'instabilità che poi si crea, no, in queste aree. Se io distruggo i campi, distruggo la possibilità di approvvigionamento dell'acqua, i servizi e i benefici ecosistemici, è chiaro che poi le popolazioni sono anche costrette a quella che è a spostarsi, con tutto quello che ne consegue. Però il problema su cui ragionare è che noi abbiamo dei danni all'ambiente anche in assenza di conflitti. Le attività militari normali di per sé producono inquinamento dell'ambiente. Questa è l'impronta ecologica del settore militare, già dalla costruzione e realizzazione delle bombe, realizzazione dei droni, realizzazione di tutte le armi che servono a portare morte, e il loro trasporto, la cementificazione di aree per le caserme, i poligoni e quant'altro. Questo ha a che fare tutto con l'utilizzo di energia fossile. Questo è
un contributo molto importante. Pensate per esempio, non so se ci sono i colleghi dalla Sardegna, che la Sardegna è una delle aree europee più militarizzata dal punto di vista dei poligoni. Si parla delle cosiddette blue zone, vero? Ci sono delle aree in Sardegna dove ci sono delle comunità di centenari, ma questi centenari sono nati e stati concepiti prima di queste, diciamo, devastazioni del territorio, mentre chi sta pagando le conseguenze, per esempio dell'accumulo di metalli pesanti sul territorio a seguito di attività belliche, pensate anche all'uranio impoverito, sono le generazioni più giovani che quindi hanno una relazione con questo tipo di attività. Sul tema di quanto sia neurotossico il piombo rilasciato in ambiente, vado avanti, ne abbiamo sentito prima la interessante relazione del professore sulla neurotossicità dei metalli e del fluoro, e poi anche il tema di quanto ci sia pensate alla malnutrizione, oltre che ai traumi psicofisici, alla deprivazione del sonno, dell'acqua, alla mancanza di una casa, quanto questo può determinare danni alla salute dei bambini già prima del concepimento e durante la gestazione. Quindi abbiamo una serie di studi che ci dimostrano appunto che abbiamo anche una responsabilità di ordine sanitario su queste popolazioni e dovremo seguire questi bambini che vivono e hanno subito tutte queste alterazioni in relazione al fatto di vivere in scenari di guerra. Ecco, poi vi dicevo, per esempio, di alcune guerre non si parla assolutamente. Pensate al tema del Sud Sudan, dove c'è una crisi idrica, una crisi alimentare enorme, un'area di conflitto continuo, e sicuramente, ecco, ricordiamoci che le armi lì non ci arrivano perché in Africa non ci sono fabbriche di armi, lì qualcuno ce le porta e qualcuno le vende, e questa è un'altra nostra responsabilità. Quindi sempre questo è il tema che dicevo prima, che ci sono questi danni che poi chiaramente si ripercuotono anche nelle generazioni successive tramite delle segnature, delle marcature epigenetiche. Questo è quello che vi dicevo rispetto ai poligoni della Sardegna, e la ricaduta quindi in ambiente delle attività militari. E poi ecco l'altro tema sul quale voglio entrare rapidamente, perché la COP30 si è conclusa adesso, è quanto il settore bellico contribuisca all'emissione di gas serra. Voi dovete sapere, come vedete questo titolo, meno guerra e meno riscaldamento climatico, che i governi non sono tenuti a rendicontare il quantitativo di emissione del settore bellico. Se vogliono lo possono fare, altrimenti no. Quindi è inutile stare a parlare di tutta una serie di misure che noi dobbiamo mettere in atto quando viene dimenticato il settore bellico. E guardate che parliamo di quantitativi enormi, perché il settore bellico produce gas serra non soltanto durante il conflitto ma anche in attività di pace, e vedete siamo qui addirittura, questo è uno studio del CEOPS, che è un prestigiosissimo e indipendente osservatorio di studio, addirittura siamo al 4º posto nel mondo per la produzione di gas serra. Quindi la cosa grave è che appunto a livello internazionale non si intervenga su questo, e nessuno, nemmeno i nostri parlamentari, hanno contezza di questo problema e chiedono che siano rendicontata la produzione di gas serra per quanto riguarda le attività belliche. Questa è la lettera che è stata inviata dal Global Climate Impact of Militaries per quanto riguarda le raccomandazioni, in cui si chiede in maniera estremamente forte che queste conferenze internazionali obblighino in qualche modo, per i risultati li abbiamo visti, gli stati che aderiscono a rendicontare relativamente alla produzione di gas serra. Altro tema è quello del riarmo. Più armi significa più produzione di gas serra, significa più riscaldamento climatico, più danno all'ambiente e quindi sicuramente più morte per le popolazioni. Poi ecco, volevo fare una carrellata, non so quanto c'ho ancora, finito. Allora, questo per esempio per dire che l'inquinamento ambientale è qualcosa che poi rimane. Pensate, nei luoghi della prima guerra mondiale
i ghiacciai si stanno fondendo e fondendosi vengono fuori tutti quei metalli che sono stati utilizzati, pensate quindi al piombo, a tutta una serie di altri componenti di bombe e quant'altro che, liberati dal ghiaccio, praticamente cominciano a inquinare le acque. Quindi tante volte noi pensiamo le acque di montagna sono le migliori, invece spesso dentro ci troviamo, vedete, arsenico, antimonio, rame, ferro, piombo, nichel, stagno e zinco, che erano appunto componenti delle armi utilizzate durante la prima e la seconda guerra mondiale. Per dire che le cose poi purtroppo tornano, i gas letali, la guerra chimica. Noi abbiamo domani mattina, qui ci sarà una troupe di TV 2000, e parleremo dei contaminanti nei cibi. E i contaminanti dei cibi, fondamentalmente parleremo dei pesticidi, io e il professor Gianni Tamino. E i pesticidi sono il frutto amaro della guerra chimica, cioè quando le molecole chimiche utilizzate come gas contro le popolazioni e contro le truppe cosiddette nemiche non sono state più utilizzate, l'industria cosa che ha fatto? L'ha riutilizzate e ne ha tirato fuori i pesticidi. Pensate per esempio agli erbicidi usati nel Vietnam, questi continuano a inquinare le falde acquifere, continuano a portare il loro carico di morte nelle generazioni, che adesso siamo la terza, quarta generazione, che hanno una serie di patologie legate proprio a queste sostanze che hanno anche un'azione di interferenza endocrina. In Afghanistan non si parla più del disastro che è stato fatto ed è stata una situazione di grande inquinamento ambientale per le attività sia di tipo militare che di presenza. Queste sono una serie di altre situazioni, di armi nucleari sappiamo quante ce ne sono, sappiamo il rischio che stiamo correndo di veder veramente finire il mondo, e quindi, ma non che finirà il mondo continuerà ad andare avanti, è la specie umana che non troverà più spazio. E poi un piccolo omaggio al dottor Cordiano, perché le famose sostanze perfluoralchiliche noi le troviamo anche nei proiettili. Ci mancavano, no? Ci troviamo un sacco di barre anche nei proiettili, quindi poi vengono rilasciati in ambiente con l'esplosione e vanno ad aumentare. Poi tutto il tema dell'ingegno umano che mettiamo nel trovare armi sempre più precise in cui ammazziamo il maggior numero di persone e distruggiamo l'ambiente. Conoscete, adesso abbiamo saputo che esistono anche le sound bomb technology, utilizzate contro la famosa flottiglia, sono appunto delle bombe in grado di far partire delle onde sonore terribili che fanno ovviamente male a livello cardiaco, a livello sonoro, spostano anche le persone. Lo spazio inquinato e militarizzato. Lo spazio dovrebbe essere di tutti, il cielo è di tutti, ma qualcuno se lo sta accaparando con situazioni nefaste. La COP30 alla quale abbiamo voluto scrivere io e il dottor Romizzi per dire appunto che il trasporto aereo sia civile che quello militare va ridotto perché è una forma di trasporto che utilizza il cherosene e quindi incremento delle emissioni gassose, climalteranti. Lo facciamo tutti gli anni perché sembra giusto farlo. E poi ecco poi ancora i danni sulle generazioni future. E come queste cose lasciano, ho finito, lasciano il segno a livello dell'epigenetica e dell'esposoma. Abbiamo bisogno prima di tutto la pace, quindi perché purtroppo la guerra sfregia la bellezza, e questo è il grido dell'umanità e dell'ambiente, Guernica insomma, e volevo chiudere con questo perché purtroppo è così, noi dobbiamo batterci per ridare un ambiente alle persone che sia bello, che sia pieno di bellezza e non sia sfregiato. Grazie. Sì, grazie Antonella per questa riflessione che unisce etica, medicina e responsabilità collettiva. Ora iniziamo la sessione sulla salute nella triplice crisi planetaria che mette in relazione appunto le tre emergenze globali. In questo spazio ascolteremo esperienze e prospettive che intrecciano scienza, spiritualità, politica, ambiente, salute pubblica. Iniziamo col professore Giuseppe Buffon,
docente e teologo francescano, è uno dei protagonisti del dialogo tra scienza e spiritualità nel campo dell'ecologia integrale. La sua riflessione sull'ecologia della cura ci invita a riscoprire un modo diverso di intendere la relazione tra esseri umani e ambiente, fondato non solo sulla conoscenza. Professor ecco. Sì, allora la mia proposta non sarà tecnico-scientifica come quelle che abbiamo sentito prima, è un manifesto nella sostanza. Dunque, per un'ecologia della cura, ecologia e cura sono una sorta di tautologia, perché chiaramente quando parliamo di cura parliamo di ecologia, perché nella cura c'è la dimensione politica, c'è la dimensione della natura, c'è la dimensione diciamo sociale, e dunque di dentro ci sta un po' sì, la dimensione ecologica, direi, nel senso pieno del termine. Qual è dunque il problema, diciamo, qual è l'antitesi dunque di un'ecologia della cura? È che è necessario suturare una dicotomia tra essere umano e ambiente per stare in ambiente medico, appunto. Vedete rappresentata quell'immagine, l'elemento fondamentale è proprio questo senso di mancanza di appartenenza. Ecco, dunque, se c'è una sutura, chiaramente c'è una ferita, e questa ferita è data non tanto da una economia sbagliata o da una tecnologia sbagliata. Io parlerei proprio di fallimento dell'approvvigionamento dell'energia, quindi è un sistema di approvvigionamento dell'energia che è stato fallito, che ha fallito, e dunque ha questo creato una ferita nella terra che deve essere suturata. Come diceva prima giustamente Antonella, il problema non è tanto della terra, è nostro. L'impronta ambientale non è il fatto che noi lasciamo un'impronta nella terra, è che siamo arrivati a una crisi dell'adattamento dell'essere umano nell'ambiente. Per cui c'è un ambiente al quale non riusciamo più ad adattarci e che quindi ci sta in qualche modo respingendo. Cerco di capovolgere la visione delle cose, sembra che siamo noi a dover curare l'ambiente, è esattamente l'opposto, siamo noi che non troviamo più spazio nell'ambiente, non troviamo più cura da parte dell'ambiente. Da dove nasce tutto questo? Chiaramente da una rivoluzione industriale, è da lì che è cambiato il sistema di approvvigionamento dell'energia, parliamo sempre di fossili chiaramente, di eccesso di fossili, perché? Perché ci siamo staccati da una concezione economica che era quella del fisiocratismo, in cui la terra e il lavoro erano ritenuti la fonte del valore. Ci siamo staccati anche da una teoria economica classica in cui era la distribuzione il valore economico e che quindi per il mantenimento, diciamo per il bene comune, per la sussistenza generale dell'essere umano, la distribuzione doveva essere l'elemento, diciamo, di sutura. Per arrivare appunto alla dichiarazione di Schmitt, per cui l'essere umano è inteso come colui che cerca l'utile nel senso individuale del termine. Capite che arrivati a questo livello abbiamo rinunciato e alla questione della distribuzione e quindi al riferimento alla terra come elemento di valore. E dunque su questa sollecitazione di Schmitt chiaramente andiamo verso la ricerca di un profitto, il quale è ricavato attraverso, diciamo, delle leggi del mercato, e quindi su questo fondiamo oggi il nostro sistema di approvvigionamento. A tutto questo ha reagito chiaramente un pensiero romantico durante tutto il corso del XIX secolo, esattamente parallelo alla rivoluzione industriale, e questa rappresentazione può essere interpretata in senso romantico, peggiorativo, ma se noi intervistiamo gli storici del Medioevo vi diranno che Francesco che parla agli animali è uno che vuole avere delle relazioni con delle creature che erano ritenute il segno del male, perché degli uccelli che compaiono nel Medioevo significano segno di carestia. E dunque Francesco che parla con gli uccelli significa che valuta invece queste realtà non il segno del male, ma addirittura come l'elemento di una fraternità universale. Chi avvia tutto questo discorso romantico è questo signore, questo Joseph Goebbels,
che è il capofila in qualche modo della visione romantica, e propone, io qui ho proposto un brano soltanto di lui, questa idea di Francesco, il quale risorge una natura che era stata condannata a un sonno della morte proprio dall'epoca industriale. Tutto questo è stato ripreso appunto da Papa Francesco nella Laudato Si, il quale riprende la dimensione della riflessione romantica. Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era quella di cantare, coinvolgendo nella lode tutte le creature, le chiamava per quanto piccole con il nome di fratello e di sorella. Io ho messo appositamente quella figura perché appunto l'interrogativo della Laudato Si è se tutto questo è soltanto un romanticismo. E quindi è qualcosa di illusorio, qualcosa che va al di là del mondo della realtà e che cioè è avulso nei confronti della realtà. E consapevole di questo, la Laudato Si risponde dicendo no, guardate, siamo esattamente agli antipodi di quella che è la concezione del dominatore, il quale è l'essere umano che si pone al centro della creazione e intende per questa centralità il diritto allo sfruttamento delle risorse. Questo è Lynn White, il quale è quello che in effetti arriva a questa definizione, accentuando appunto, o meglio definendo questo elemento come antropocentrismo, il fatto che cioè le creature siano a servizio dell'essere umano, serve dell'essere umano. Lynn White nel 67, lo ricorderete, su Science, dice come tutto questo ha una radice religiosa, e cioè una lettura maldestra del libro della Genesi, in cui si dice che l'essere umano deve dominare sulla creatura, dicendo che appunto in Occidente l'unico che può dare una uscita di sicurezza in tutto questo è Francesco d'Assisi, esattamente perché offre una lettura ugualitaria delle creature. E dunque non c'è un essere umano al centro, ma c'è piuttosto una famiglia cosmica nel quale l'uomo si ritrova come parte di essa. E dunque ecco qui quello che ammala nella radice l'essere umano, cioè una dicotomia insanabile tra ecocentrismo e egocentrismo e antropocentrismo. Dentro a questa dicotomia cade anche la Chiesa Cattolica. Questo è Papa Paolo VI, qui lo vedete rappresentato in questa sorta di, diciamo così, azione progressiva per quel tempo, cioè la visita alle Bidonville, in Oriente, nelle Filippine, Populorum Progressio, ma Paolo VI che percepisce, è il primo a percepire il fatto che ci possa essere una crisi ambientale. Poi dopo non prosegue con questa riflessione perché si trova di fronte a sé l'antagonismo dei maltusiani, i quali dicono certo c'è una crisi ambientale, il problema della crisi ambientale è l'essere umano e quindi bisogna applicare pratiche di abbattimento della popolazione. E questo blocca Paolo VI, il quale chiaramente di fronte al tema Populorum Progressio della fame del mondo risponde con la soluzione di una agricoltura industriale. Chiaramente andando contro la biodiversità, andando contro il clima, andando contro la questione dell'acqua, e poi chiaramente abbiamo subito negli anni la reazione a tutto questo, cioè l'immigrazione, i conflitti e la pandemia. Quindi il tema di fondo in ecologia integrale non è tanto il fatto che l'ambiente sta male, quindi non è una crisi dell'ambiente, ma è esattamente una ferita che esiste nell'appartenenza dell'essere umano all'ambiente, perché l'ambiente è quello che noi abitiamo, e abitiamo perché ci dia la vita. Ma questo ambiente in cui noi, nel quale apparteniamo, o meglio, del quale abbiamo smarrito il senso dell'appartenenza e che quindi ci sta rigettando e quindi non ci dà più la vita, dentro a questo problema c'è appunto la questione della dicotomia, la falsa dicotomia del paradigma che contrappone economia e ecologia, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale, è forse più grave della stessa crisi ambientale, perché
è una ferita che affligge la dimensione culturale, prima ancora che quella tecnica. E cioè qual è questa dicotomia nella sostanza? Chi pretende di salvare l'essere umano mettendo in secondo ordine la natura, cioè puntando unicamente su soluzioni tecniche, potrà mantenere le sue promesse? Oppure, al contrario, o viceversa, chi pretende di salvare la natura dell'essere umano con politiche di decrescita demografica riuscirà nella sua impresa? Quello che ha afflitto la cultura occidentale è proprio, sembrava che questo fosse una dicotomia insolubile. O uno assume, diciamo così, l'orientamento di uno di questi schieramenti, oppure è costretto a seguire l'altro schieramento. La tradizione orientale, parlo della tradizione orientale, religioni orientali, ma anche la Chiesa orientale però, a differenza del mondo occidentale, ha sempre ritenuto l'essere umano come una sorta di ponte tra cielo e terra. Quindi al contrario esattamente di una dicotomia. Quindi non un essere umano che si oppone a un ecocentrismo, ma un essere umano che fa sintesi in sé delle due dimensioni, e quindi un essere umano che non può salvarsi senza la creazione, secondo la convinzione degli orientali. E infatti l'essere umano che va contro la natura, quindi che smarrisce il senso di appartenenza, danneggia e, come si può dire, cambia la sua dimensione antropologica. L'essere umano che maltratta la natura perde il senso della bellezza. Quello che non la cura diventa pigro e quello che trascura la sua alterità naturale, eteronoma, piomba nell'ignoranza. Quindi nella sostanza l'elemento, diciamo così, la ferita è proprio questa relazione tra uomo e ambiente. Quello che ammala l'essere umano è esattamente l'aver smarrito questa sorta di alleanza con l'ambiente, questo senso di appartenenza all'ambiente. Se c'è una radice dunque malata dell'essere umano, questo è proprio il suo rapporto con l'ambiente. Questo signore, forse non so se lo conoscete, ma è quello che ha avviato la riflessione ambientalista dentro il cristianesimo. È Bartolomeo I, patriarca verde è chiamato, che ha inventato questa idea del peccato ecologico. E quindi il peccato non è soltanto qualche cosa che riguarda l'essere umano, ma è qualche cosa che riguarda questo rapporto mancato invece con la dimensione naturale. Anche Giovanni Paolo II arriva a parlare di interdipendenza, parla di destinazione universale dei beni, d'accordo, ma poi non riesce a venire fuori da questa dicotomia e quindi c'è stata la contrapposizione durante il suo magistero tra ecologia umana e ecologia sociale. Quasi che per bilanciare un troppo ambiente fosse necessario opporgli per forza un'ecologia umana o un'ecologia sociale. Quindi ogni volta che interveniva era per dire attenzione, sì, ecologia ambientale, ma ecologia umana, ecologia, come se ci fosse una dicotomia insanabile. E Benedetto ha fatto la stessa cosa. Cioè pensava che in fondo la crisi ambientale sarebbe stata risolta da un'ecologia umana, quindi l'essere umano era lui chiamato ad assumere responsabilità nei confronti dell'ambiente e così avrebbe curato l'ambiente e avrebbe curato se stesso. Bisognava forse invece ribaltare la questione, perché in effetti ci sono milioni di anni di ambiente prima che arrivi l'essere umano. L'ambiente cosmico precede l'avvento della vita umana e ne crea le condizioni, quindi crea, diciamo, l'ambiente, la casa che pone le condizioni o che offre le condizioni sufficienti e necessarie perché ci sia la vita umana. Infatti c'è la madre terra, la quale diventa modello perché nutre e perché offre uno stile politico, governa, perché offre uno stile politico, perché nutre.
e dunque governa. O l'essere umano nella sostanza è terra che cammina. E quindi poi dopo arriva Papa Francesco, chiaramente, dall'America Latina, dentro un contesto, diciamo, di riflessione anche brasiliana sull'Amazzonia, eccetera, eccetera, e che afferma, dunque in modo adesso chiarissimo, l'alleanza con Dio precede l'avvento dell'essere umano. Okay? Quindi c'è una precedenza di questa alleanza di Dio con l'ambiente che precede l'avvento dell'essere umano. E che la natura ha un valore in sé, non è funzionale all'essere umano e quindi di per sé ha necessità di un rispetto e ha un diritto a un suo valore. Perché sì, c'è il custode, c'è il coltivatore, ma attenzione, il coltivatore della terra si chiamava Caino nella Sacra Scrittura e dunque il coltivatore del suolo non sempre è stato custode del fratello. E dunque c'è un custode che precede il coltivatore e che deve fare attenzione a non diventare del tutto coltivatore perché finirà poi dopo, violentando la terra, finirà per violentare l'essere umano. E allora, che cosa fa la Laudato Si? Censura i termini ecologia umana ed ecologia sociale, perché questo significherebbe ricadere all'interno della dicotomia. E inventa invece questa sorta di nuovo concetto che è l'ecologia integrale, nel senso che non c'è più, diciamo così, non si deve più dar atto a una dicotomia, va assolutamente cancellato l'idea che ci possa essere una dicotomia tra essere umano e ambiente. Perché tutto questo, tutto sta interligato. E quindi com'è possibile ammettere una dicotomia se tutto sta connesso? Papa Francesco basa questo concetto su degli assiomi che lui aveva proposto prima ancora della Laudato Si, e cioè che l'unità è sempre superiore al conflitto e dunque non ci può essere antagonismo tra ecocentrismo e antropocentrismo, che la realtà è sempre superiore all'idea e che quindi c'è una complessità che previene la distinzione e la semplificazione delle cose, che c'è un tempo che supera gli spazi e dunque supera anche i confini eventuali che tra gli spazi ci possano essere. Per arrivare al nostro amico Pistoletto, chiaramente, che in questo terzo paradiso ci propone una sorta di ibridità tra l'io e il tu, d'accordo, ma in antico la prima idea era che questo terzo paradiso fosse l'incontro tra il manufatto e il paradiso iniziale, cioè il mondo, il regno della natura, quindi tra il regno così progettato dall'essere umano e il regno della natura che lo precedeva, questi due regni devono arrivare a un noi, cioè a una sorta di ibridità di cui bisogna tener conto, perché soltanto in questo modo avremo un'ecologia integrale. Grazie per il tuo ascolto. Grazie professor Buffon per averci ricordato che la salute è prima di tutto una relazione di cura reciproca tra le persone e l'ambiente. Proseguiamo ora con una prospettiva di salute pubblica globale. La dottoressa Maria Neira, già direttrice del Dipartimento Ambiente, Cambiamento Climatico e Salute dell'OMS, è una delle figure di riferimento mondiale nella lotta all'inquinamento atmosferico. La sua domanda provocatoria, l'inquinamento è il nuovo tabacco, ci porta a riflettere su una verità scomoda. Maria, sei connessa? Sì, sì, grazie. buon pomeriggio, mi sentite bene? Sì, sì. Grazie, è un piacere essere con voi in questo pomeriggio e mi sembra una giornata particolarmente importante visto che oggi
proprio abbiamo le conclusioni della COP30, perciò credo che i tempi sono assolutamente perfetti. Grazie professore Romizzi, caro amico, per organizzare questo così di nuovo così importante, così nel tempo così fondamentale, e grazie anche per i relatori che hanno parlato prima di me, perché credo che tutto è perfettamente collegato. La mia domanda effettivamente è un po' provocativa, anche se oggi credo che abbiamo perfettamente la risposta a questa domanda, no? Incredibilmente si sta, come dicevo, oggi si conclude la COP30 con le migliori delle intenzioni, con un paese che aveva un piano di azione sicuramente con una buona volontà di arrivare a delle grandi idee, delle grandi proposte in Brasile, in Belém, con un ricordatorio a tutti che l'Amazzonia è giustamente la maniera che tutti dobbiamo intendere di come siamo dipendenti noi della terra, della natura, come non siamo separati o che ci sia una dicotomia, ma al contrario il pianeta si potrà salvare sicuramente, ma noi esseri umani non siamo al centro della creazione. Scusatemi la parte non teologica della mia presentazione, però penso che dipendiamo moltissimo dell'aria per respirare, dell'aria pulita per respirare, dell'acqua per bere, di quello che produce la terra o il mare per mangiare. E questo sarebbe sicuramente poco filosofico, molto pragmatico, però magari è la maniera di fare capire a quelli che ancora non hanno riflettuto abbastanza sulla importanza del medio ambiente, della natura nella salute umana. Molto semplice, non possiamo stare senza respirare più dei 5 minuti nel migliore dei casi. Ovviamente abbiamo bisogno di acqua per sopravvivere e abbiamo bisogno di alimenti per sopravvivere. Perciò quelli che pensano che possiamo dominare devono ricordarsi questa nostra vulnerabilità. Purtroppo l'aria che respiriamo in questo momento non risponde a questi standard di qualità che tutti vorremmo e ogni anno ci sono tra 7 e 8 milioni di morti premature. E questa cifra io la ripeto probabilmente parecchie volte al giorno, però continuo a capire che c'è molta gente che ancora non lo sa, che ci sono più di tutta la popolazione di Madrid che sparisce ogni anno proprio per la cattiva qualità dell'aria che respiriamo. E non solo le morti premature causate da questo problema dell'inquinamento dell'aria, ma le malattie croniche che sono la causa, la conseguenza di questa esposizione all'aria, alla qualità cattiva dell'aria che respiriamo. Siamo in un momento politico, geopolitico delicato, non precisamente il più ottimista, il più stimolante, il più che ci ispira. Perciò dobbiamo fare un sforzo particolare per trovare gli argomenti per i nostri concittadini, non solo presentargli la parte negativa, i dati terrificanti di come l'ambiente può essere il nostro migliore alleato, però in questo momento non solo noi stiamo distruggendo l'ambiente, ma l'ambiente è responsabile del 25% delle morti annuali, questo ambiente che noi distruggiamo in ritorno ci dà questa 25% di mortalità ogni anno, e perciò dobbiamo fare una specie di agenda positiva, un'agenda stimolante, un'agenda che noi professionisti di salute o professionisti di altre specialità dobbiamo trovare una maniera di dare un po' di potere ai nostri concittadini, dare un po' di argomenti perché loro possano influenzare ai sindaci, ai governanti, ai politici, e credo che la miglior maniera di farlo è usare l'argomento salute, un argomento che più o meno tutti capiscono, è un argomento che motiva a tutti per agire più forte, con più argomenti e cercare, come dicevo, di influenzare il massimo possibile. Non è un segreto che
le conclusioni di Belen non sono molto stimolanti, non sono sicuramente quelli che avremmo voluto, quelli che lavoriamo sulla salute pubblica. Tutti sappiamo che la crisi, la COP, queste negoziazioni che si fanno alla COP, in questo caso a Belém, sono negoziazioni per trovare accordi su l'adattazione al cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, effetto invernadero, e sono discussioni per vedere chi paga quello che distruisce, come arriviamo a degli accordi. Però dobbiamo essere onesti, sono 30 anni che stiamo discutendo questo, 30 anni. Se fosse un problema di sanità pubblica, chi ci permetterebbe di prendere 30 anni per discutere e prendere le decisioni su uno dei problemi che tutti siamo d'accordo, non tutti, però tanti siamo d'accordo a dire che questo è una delle sfide più grandi che ha la umanità, la società, e prendiamo 30 anni a decidere qualcosa. Allora, perciò prendiamolo in positivo, giriamo questo problema e cominciamo a agire noi della salute, noi quelli che pensiamo al bene comune, e diamo degli argomenti alla nostra popolazione, perché anche loro cominciano a capire che questo non è una storia di Greenpeace, questo non è una storia, come diceva il precedente relatore, di dicotomia tra l'economia e la società, perché non ci sarà economia se distruggiamo la salute delle persone, e ci sono al contrario argomenti economici molto positivi se noi andiamo a attaccare le cause del cambiamento climatico. Le cause del cambiamento climatico sono quasi le stesse che le cause dell'inquinamento dell'aria che respiriamo. In un 75% sono le stesse. Perciò dobbiamo influenzare queste agende della COP e dire ai negoziatori lì a Belém l'anno prossimo in Turchia che non solo stanno negoziando con queste percentuali di emissione di gas, stanno negoziando con la nostra salute. Stanno negoziando con la nostra salute di una maniera chiarissima. Le decisioni che si prendono lì rappresenteranno tanti casi di malattie respiratorie croniche, tante malattie legate alla difficoltà respiratoria come l'asma, tanti cancro di polmone a lungo termine, tanti problemi neurologici. Insomma, dobbiamo parlare con argomenti salute che la gente capisca, che non stiamo parlando di alberi, non stiamo parlando di glaciale, non stiamo parlando dell'osso polare, che è carinissimo, però che magari non vediamo l'urgenza magari a rispondere con l'ambizione, con la magnitude che questo problema domanderebbe. Però diamogli anche argomenti positivi. Gli argomenti positivi sono: uno, l'inquinamento dell'aria e il nuovo tabacco? Sì e no. Sono io che ho messo in giro questo slogan the air pollution is the new tobacco, però mi rendo conto che l'air pollution è molto peggio che il tabacco. E il tabacco è stata una lotta terribile, come sapete, per tanti conflitti economici legati alla vendita del tabacco. Ancora oggi abbiamo 8 milioni di morti dovuti al tabacco, e abbiamo vinto un po', però non abbiamo vinto completamente. Però il tabacco è ancora peggio, perché non è solo una industria, l'industria del tabacco, ci sono tante che hanno un impatto in quello. Perciò l'unica maniera di muovere questa agenda è mobilizzare a quel cittadino di base, e che lei capisca quando c'è cattiva qualità dell'aria. Mio figlio, mio nipote, il mio asma verrà exacerbato. Quando c'è cattiva qualità dell'aria, io respiro male e la mia bronchiti diventerà una malattia ostruttiva cronica. Quando io continuo per anni a respirare questa cattiva qualità dell'aria, posso avere anche problemi cognitivi, di perdere capacità di linguaggio, di imparare, di svilupparmi neurologicamente, anche certe malattie neurologiche
ormai stiamo di più in più avendo evidenza scientifica che prova che è legata a questa cattiva qualità dell'aria. Perciò nel momento che riusciremo a dire al cittadino, quando tu fai la pressione sul sindaco per ridurre il traffico nella città e poter camminare, avere una vita più attiva, respirare meno l'aria inquinata, tutto questo è salute. E tutto questo ha anche un beneficio enorme per l'economia, questa economia dell'energia rinnovabile che tutti dobbiamo adesso spingere, è una questione di salute, come abbiamo fatto 50 anni fa per dire che tutti dovevamo avere accesso all'acqua potabile, avere un sistema di infognatura per non avere malattie infettive, adesso dobbiamo lottare per arrivare alla trasformazione a un'energia rinnovabile. E questa è una cosa positiva, non in negativo, al contrario, in positivo. Dobbiamo fare tutti la nostra parte. Dobbiamo anche mettere la pressione sulle città, perché le città, la pianificazione urbana è quella che ci darà l'opportunità di cambiare completamente le condizioni della salute della nostra popolazione. Dobbiamo usare la legislazione, cioè abbiamo dei paesi, UK, Regno Unito recentemente, finalmente il procuratore ha detto che una bambina che era morta con un caso molto grave di asma hanno messo nel suo certificato di defunzione che la causa è stato l'inquinamento dell'aria. Questa è una cosa, una rivoluzione. Al Parlamento europeo hanno votato adesso, poco tempo fa, una direttiva per avanzare e accettare le norme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla qualità dell'aria, non esattamente gli standard che noi proponiamo, un po' meno ambiziosi, però già un gran passo. E poi alla COP adesso, 2 settimane prima, abbiamo avuto una pre-COP a Rio de Janeiro con i sindaci del mondo, con i sindaci delle grandi città del mondo dove vive, pues, non lo so, più del 150% della popolazione vive adesso in città. Questi sindaci qualcuno li stanno dando da fare e i cittadini li stanno mettendo pressione per avanzare su questa cosa del mettere un trasporto pubblico accessibile, che risponda alle necessità del cittadino, che non sia caro, che possa evitare avere tutte queste macchine inquinanti che possono. Parigi ha ridotto ad un 50% l'inquinamento dell'aria in 10 anni, Londra sta mettendo in moto queste zone di bassa emissione. Cioè, abbiamo tante dimostrazioni di che si può fare, che i sindaci possono avere un'azione locale, ma questa deve essere sempre di più domandata dai cittadini e i professionali sanitari ovviamente devono stare lì per calcolare i benefici per la salute che questi tipi di interventi possono generare. Questi sono gli argomenti positivi, questi sono la maniera come tutti dobbiamo cambiare un poco anche questo tono apocalittico che abbiamo sempre quando parliamo di inquinamento, delle crisi planetarie, del riscaldamento. Dobbiamo sì dire che è molto grave, perché lo è, però dare il potere anche al cittadino di dire io lo so, e qualsiasi gesto che io faccio per riciclare, per non prendere la macchina, per votare di una maniera che vada nel buon senso, per utilizzare alimenti della stazione invece di produrre ancora più emissione dei gas con quello che consumo per mangiare, tanti piccoli gesti, e poi ovviamente creare dei gruppi, influenzare e mettere la pressione in positivo, e questa sarebbe l'agenda dove possiamo fare una lotta similare al tabacco, dove quello che anni fa non si poteva neanche immaginare, no? che i medici fumavano ancora nel servizio di pediatria, negli ospedali, o si fumava dentro degli aerei, si fumava dappertutto, e adesso non si può fumare in un ospedale e tutti sappiamo quanta resistenza c'è stato e quanta difficoltà, però se facciamo la stessa cosa magari la polluzione dell'aria, l'inquinamento dell'aria diventerà il nuovo tabacco, ma nel buon senso, da spiegare a tutti i benefici per l'economia, per la società e assolutamente, e come no, per la salute.
Credo che abbiamo un ruolo fondamentale, il sistema sanitario può ridurre anche la nostra carbon footprint, cioè il nostro footprint, non so come si dice adesso, e stiamo facendo questa piattaforma per ridurre questo inquinamento che è il sistema sanitario e così facendo anche l'esempio positivo di come possiamo avanzare in questo senso. Di nuovo, credo che questo è fondamentale, credo che dobbiamo allearci per avanzare in ambizione e nella velocità per questa agenda, perché la salute ci sta pagando già il prezzo di non prendere certe decisioni sul riscaldamento globale e questo è assolutamente inaccettabile. Perciò molto fiera che i medici per l'ambiente hanno preso questa questione così forte e spero che non prenderemo tanto tempo come abbiamo fatto per il tabacco, però che un giorno potremo vedere questa lotta per l'aria pulita, che è un diritto umano, vincere e finalmente ridurre a zero questi 7 milioni di morti che abbiamo ogni anno e farlo con i benefici enormi che possiamo ottenere di questa battaglia. Grazie a tutti, scusate per il mio italiano, credo che è un po' decente, però ogni tanto metto qualche parola. Grazie mille. Grazie Maria per averci trasmesso la dimensione globale di questa sfida. Abbiamo capito che con le COPS non ci caveremo un granché, però ci ha dato comunque degli spunti per cercare di trovare una qualche soluzione. Anzi, domani parleremo anche di quello che potremmo auspicabilmente fare anche come ISDE insieme alle altre organizzazioni non governative per supportare quanto tu ci hai suggerito. Bene, continuiamo ora con un altro grande tema di governanza ambientale, la gestione delle sostanze chimiche, un campo dove la cooperazione internazionale è essenziale. C'è con noi la dottoressa Jacqueline Alvarez, capo sezione divisione Industria e Economia del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, che ci illustrerà il panorama delle sostanze chimiche che quotidianamente entrano in contatto con la nostra vita. Josephine Alvarez. Jacqueline. C'avevo una J davanti. Non è collegata. E a questo punto, allora, darei la parola alla dottoressa Catherine Lemmerer, che ringrazio perché ci presenta la problematica del legame fra biodiversità e salute, e tenuto conto che la biodiversità è alla base della resilienza e del funzionamento degli ecosistemi. Fra l'altro mi fa particolarmente piacere perché abbiamo una dottoressa giovane che forse potrà aiutare la rinascita anche di ISDE. Thank you, Roberto, for the introduction and the invitation to this beautiful spot. I was thinking when we were driving here, it is a great location to talk about biodiversity here. And I will give a short overview about biodiversity, also biodiversity loss and the implications for health. And then also, because I also believe strongly we need positive messages, I will move also to the solutions and possible ways forward. But yes, to start, we have to jump into the crisis, biodiversity crisis, which like climate change, like climate crisis,
from a scientific point of view, the facts are very clear and have been clear for decades already that we are facing a major decline in biodiversity, and that this has implications for all sectors and especially, of course, also health. And I want to highlight one publication especially, which was really a landmark assessment by IPBES, which you could call is the IPCC of biodiversity. So it has a scientific advisory role for political decision makers. And yeah, it showed very clearly, and the core message made also the headlines, that up to 1 million species of the estimated about 8 million species are currently facing the threat of extinction more than at any other time in human history. So it really showed the extent of the decline of biodiversity. And I think before we go further into that, I also want to go a bit deeper into the definition of what is biodiversity. And the short answer is, it is more than species diversity, because often it is reduced to this part, which is a very important part also for measuring biodiversity loss. But if we talk about biodiversity loss and also the production of biodiversity, it is, I think, really important to understand the whole dimension of biodiversity. And there is, on the smallest scale, so to say, genetic diversity, which is the foundation for adaptation, evolution. So more important than ever in a changing climate, in changing environmental conditions. Then there is species diversity, and on a larger scale, the ecosystem diversity, and very importantly, all interactions and relationships as well in between species and their habitats. And there we have the so-called ecosystem services. So all these processes we rely on heavily, our health relies on, as we heard before, the clean air we breathe, food we eat, all of that relies on our ecosystems, on intact ecosystem, from fertile soils to pollination, to just name a few examples. And biodiversity is also key for resilience, or you could say robustness, which means, in short, how well an ecosystem can recover from changes or disturbances, or resist it from the beginning without losing its main function, so without shifting permanently in a different, maybe degraded state. And intact ecosystems have a high resilience also to cope with natural disasters like fires, floods, and over the past decades, especially with human impact. But unfortunately, the speed and intensity of human impact now often exceeds these capacities to resist and recover. And if we think of biodiversity as our natural foundation, it looks more and more like this. I don't know if you know this game of Jenga, but we have pulled out already a lot of parts of it, and ecosystems are becoming more and more unstable, also affecting the ecosystem services we rely on, our health relies on. And yeah, it affects the resilience also of us as a society. Yeah, and what are those human impacts, the drivers of biodiversity loss? There are indirect drivers, direct drivers, and I want to here just focus on the
direct drivers, which are land and sea use change, often intensification for agriculture, for example, then direct exploitation of natural resources, climate change, with climate change and biodiversity crisis often named twin crisis, and we have pollution and also invasive alien species playing a major role in biodiversity loss, especially in island ecosystems. And if you look at these direct drivers, you see they are very closely linked to health risks as well, and it shows clearly that protecting biodiversity means also protecting human health. And we jump into this part now, and I also want to show one milestone publication that was published in 2015, and milestone because it was the first time that the CBD, Convention on Biodiversity, and WHO published together this state of knowledge report and showed very in detail and extensively how biodiversity and health are linked. And I can give now just a very short summary of it, but it shows that biodiversity really underpins physical, mental health, as we heard today from a lot of other speakers as well. And this is at the heart of the concepts like One Health, planetary health as well, with biodiversity on the one hand providing benefits that are fundamental for our health, for our survival, like water, food, clean air, energy, but also components for drug development and the possibility for direct use of traditional medicines. And then there is the second big part, reducing and preventing the impact of risks, like, for example, from climate change, with ecosystems like wetlands or forests playing a major role in carbon storage as well, but also mitigating effects from climate change and also mitigating risks of infectious diseases by intact ecosystems. Yes, and for the final chapter, I want to come to the important question, what to do, what are possible ways to go from crisis to solutions. And there are good news, which is that knowledge and policy frameworks have been in place for decades. You see all these conventions that touch on the topic of biodiversity, and I want to especially point out the Convention on Biological Diversity, which was adopted also at the summit at Rio that Roberto mentioned in the beginning. And here is the not so good news. This convention also has been in place for over 30 years. And as we heard, we are facing now a biodiversity loss that is worse than ever. So like in many other areas, the problem is that targets are binding under international law, but there is not really a consequence if they are not implemented. But I want to show one important goal that was adopted at the UN Biodiversity Conference in 2022 in the framework of the Kunming Global Biodiversity Framework. And it's a bit equivalent to the Paris goals, the 30 by 30 goal. I don't know if you're familiar with it, but the goal is to effectively conserve 30% of land and sea areas until 2030. So a very ambitious goal. And also
the restoration of degraded ecosystems play a major role. So overall, very ambitious targets, but also here remains the questions if these stay targets just on paper or if we are able to really implement it. But it shaped also EU law and EU framework, and I want to just give 2 examples, like the EU Green Deal biodiversity strategy, and here a key element is the nature restoration law. You might be familiar with it. Was a very heated discussion on EU level, especially also in Austria. It was very heated, but after a bumpy road, it finally entered into force in 2024. And yeah, the aim is to stepwise restore ecosystems, and there are really binding targets, and as well as the nature directives and the Natura 2000 networks, we have here the legal framework that is more legally binding. So if ambitiously implemented, this could be really a very useful and helpful instrument. And yeah, to also almost conclude with a more positive note, we are talking about triple crisis, but there are also win-win-win solutions, you could say, the so-called nature-based solutions, which are solutions that help restore ecosystems and at the same time address climate crisis and have benefits for health, and by that strengthen our resilience, not only the environmental resilience, but also on a society level, and they are cost effective, as many assessments show. And to give just 2 examples, practical examples, how that could look like. One example is wetland restoration, with wetlands being very important ecosystems with a lot of ecosystem services, as you can see here, from filtering pollutants, storing carbon as well, and health benefits. And at the same time are on decline. So restoration is, of course, a huge benefit for biodiversity as well. And then there is urban green infrastructure, the expansion of urban green infrastructure, also more important than ever in time of global warming. And yeah, if you have ever been to the city of Vienna, you might see that the city center doesn't look like that yet, but as a vision of how it could maybe look and combine benefits for health, biodiversity, and climate. And that brings me to the key messages. How do we get from risks to resilience? First and foremost, I would say the strong enforcement of the legal and political frameworks is key, but it will need a strong voice also from the public, from NGOs, to ensure that and prevent it from being watered down and delayed. And secondly, what we call mainstreaming biodiversity, and what we are all doing here now, the integration of biodiversity conservation in all relevant policy areas. So biodiversity is not just an issue of the environmental sector, of environmental policies, but of all economic sectors. And especially the health sector is a crucial ally, as we can probably agree here in this room, and can contribute a lot by transitioning more to a sustainable and climate responsible healthcare system, a work that maybe some of you or many of us are invested in, and also promoting cross-sectoral collaborations
biodiversity-informed health policies like the One Health approach, planetary health approach, and as just mentioned, also integrating nature-based solutions and promoting nature-based solutions as public health strategies. And yeah, with that, I think there is definitely still hope to go from this to, again, more resilient ecosystems, more stable ecosystems. And the concluding words I want to borrow from Jane Goodall, who passed last month. Also, although facing the triple crisis, there is definitely still a lot left worth fighting for. And yeah, I think if we look in the eyes of our close relatives, we might realize we are not that different, and we rely heavily on our natural resources, and it's in our deepest own interest to protect it and restore it. Thank you. Bene, grazie Catherine per averci evidenziato quanto la nostra salute dipenda dalla salute del pianeta. Ora, prima di passare all'aspetto formale del passaggio del testimone dal presidente ora al presidente Hans, inviterei Werner Nussbaumer, che è arrivato con un po' di ritardo, ma ci farà comunque, che è tra i fondatori di ISDE nel 90, e che l'anno precedente ci eravamo incontrati proprio ad Arezzo con quest'idea di mettere in piedi l'International come sezioni italiana e svizzera che si stavano già muovendo. Ecco, grazie Roberto. Sono molto contento di essere qui tra di voi dopo 35 anni, ancora in forma. E ho visto, poi io ho solo 77 anni e quindi e continuo a lavorare, quindi vedo 30-40 pazienti al giorno e mi dedico all'antivecchiamento. Sono medico di famiglia come Roberto e quindi credo ancora che si possa, non dire cambiare il mondo, ma almeno migliorarlo. Quando ci siamo incontrati l'anno prima del 1990 c'erano problemi ambientali che cominciavano a vedersi, essere discussi. C'era un problema dell'energia nucleare. Voi italiani l'avevate già risolto, avete detto niente energia nucleare. Noi in Svizzera abbiamo ancora 5 centrali nucleari e l'ambiente si basava piuttosto anche su questo tema, il tema dell'energia. L'inquinamento chiaramente c'è sempre stato da quando l'uomo ha scoperto il petrolio, purtroppo. Con la scoperta del petrolio nasce l'inquinamento. Io ho lottato per poter portare avanti la canapa in Svizzera, sono riuscito e quindi la canapa in Svizzera è legale, la canapa terapeutica, l'anno prossimo probabilmente anche la canapa ludica e quindi saremo un po' come la Germania, anche in Germania si stanno facendo grosse. Quindi ho scritto anche un libro, La rivoluzione della canapa. E perché l'ho scritto? Perché ho detto quando la canapa verrà legalizzata probabilmente il mondo cambia, vale a dire abbiamo capito che distruggere l'ambiente, distruggere le sostanze naturali con i quali abbiamo sempre vissuto, siamo sempre diventati più grandi, sempre di più, senza chimica, non abbiamo mai avuto bisogno della chimica, adesso tutto un tratto adoperiamo, siamo pieni di chimica sotto tutti i punti di vista, anche non solo industriale così, ma anche, e qui vorrei lanciare un appello anche a noi medici, operatori sanitari, che siamo tra i primi inquinatori al mondo. Se pensate le tonnellate
di medicamenti che noi diamo ogni giorno ai nostri pazienti, dove vanno a finire tutti questi medicamenti, vanno a finire nell'ambiente, vanno a finire nell'acqua, vanno a finire dappertutto. Quindi noi sovente diciamo sì, siamo bravi, dobbiamo combattere l'inquinamento, ma prima di tutto cominciamo noi a combattere l'inquinamento. Qui sono stato invitato da questa ditta, non ho conflitti di interesse per il semplice motivo che non la conoscevo. In Svizzera non c'è questa ditta, quindi non sono qui a portare avanti il discorso di questa ditta, però ce ne fossero un po' di più di queste ditte, il mondo andrebbe molto meglio. Io dagli anni 2000 sono stato messo in prigione per 27 giorni perché ho dato la canapa medica ai miei pazienti. Sono stato sospeso dall'ordine dei medici, non è come in Italia, non è una questione politica, per un anno non ho potuto fare il medico ed è lì che ho cambiato un po' il mio sistema di pensare, di agire e mi sono, durante quell'anno di congedo forzato, ho fatto dei studi, corsi per medicina naturale e adesso praticamente curo le mie migliaia di pazienti che vedo ogni anno, quasi unicamente con le medicine naturali. La prima cosa che faccio comincio a eliminare un po' di chimica quando mi arrivano con 18 pastiglie. Dico, ma siete sicuri che magari qualche cosa... Cosa state facendo? State distruggendo il vostro corpo. Come conosciamo l'interazione tra questo e quell'altro? Nessuno l'ha mai conosciuto. E quindi siamo in una situazione che dobbiamo, prima di tutto, cercare noi medesimi di cambiare, di curare con la natura. La natura ci ha sempre dato l'aiuto da una vita e quindi questo è un appello che volevo fare come medici perché siamo responsabili anche noi dell'inquinamento di questo pianeta. Un'altra cosa che volevo dire è il problema del cambiamento climatico. Fate attenzione che dietro al cambiamento climatico c'è una cosa gravissima, vale a dire continuare con l'inquinamento. Capisci? Davanti al CO2, che è un gas naturale, per fortuna, pochissima sulla natura, che dà la vita a noi. Senza CO2 saremmo già morti tutti, perché non ci sarebbe natura, non ci sarebbero le piante si nutrono del CO2, poi ci danno l'ossigeno per vivere. E quindi dietro, secondo me, c'è l'industria chimica che spinge moltissimo, l'industria non solo chimica, ma che dice parliamo del CO2, che questo cambia niente, nel senso che così almeno non parliamo più dell'inquinamento ambientale, che questa qui, perché questo è pericoloso l'inquinamento ambientale, quindi si parla del CO2, quindi di una sostanza innocua, anzi non solo innocua, ma fondamentale per la nostra sopravvivenza. Più che c'è CO2, più che le piante vengono bene, più che crescono. Cambiamento climatico, il caldo, il freddo, sempre stato. Vi ricordo che Annibale ha attraversato le Alpi con gli elefanti, quindi non c'era neve, non c'era più niente. Vi ricordo anche che quando il nostro eroe nazionale, Guglielmo Tell, all'inizio del secolo scorso, ha combattuto, del 2000 ha combattuto per la nostra libertà, c'era un clima caldissimo, in Svizzera tutti erano felici, finalmente si mangiava. Prima grazie al clima, al riscaldamento del clima, anche in Svizzera siamo stati molto meglio, abbiamo mangiato meglio. Quindi sono dei cambiamenti climatici naturali che arrivano. Ha detto prima che qualcuno non è d'accordo, io non sono d'accordo. E quindi dobbiamo adattarci un po' al caldo, al freddo, come ci siamo sempre adattati. Una volta i ghiacciai erano adesso ce ne sono meno e fra un centinaio d'anni i ghiacciai torneranno ancora come prima, quindi non è un problema. Il vero problema è l'inquinamento. Per terminare,
Volevo dire due parole anche su il tema della guerra, che è stato portato prima. Il tema della guerra è un tema gravissimo. Noi europei, noi per fortuna siamo fuori, svizzeri, anche se abbiamo un po' aderito alla comunità europea, però fortunatamente non produciamo armi come voi italiani da portare per la guerra in Ucraina. Anche questo è un tema che dobbiamo veramente parlarne, e quindi finché l'Europa continuerà la guerra, finché l'Europa esporterà armi, fabbricherà armi con l'America che li vende, la NATO che li vende a noi, non vedremo nessun miglioramento. Quindi anche come medici, dobbiamo anche lì lottare contro la guerra. In Italia pochi sono contro la guerra, sono un piccolo partito e la Lega è l'unica che dice qualche cosa, che non bisogna più combattere in Ucraina, ben sapendo anche che purtroppo la Russia non perderà mai la guerra. La Russia vincerà la guerra, noi sappiamo tutti. Se c'è uno che pensa che l'Europa e l'Ucraina vinca contro la Russia, alzi la mano. Allora, non ce n'è uno solo che pensa che noi facendo la guerra alla Russia vinceremo questa guerra, e quindi continueremo a distruggere l'ambiente, a distruggere centinaia di migliaia di giovani, quindi una generazione intera, per niente. No, perché l'industria bellica è molto felice di continuare a combattere, la NATO è felice di continuare a fare soldi, quindi bisogna guardare bene la situazione. Il nostro impegno politico è molto importante, non solo un impegno come medici contro l'ambiente, ma l'impegno politico è fondamentale, e noi siamo in grado di farlo, perché il medico fortunatamente è ancora una persona sentita, forse un po' meno di una volta il medico aveva più importanza, adesso c'ha sempre meno importanza. Perché? Perché il medico c'ha sempre meno importanza? Perché è diventato un portaborse della chimica. Da medico dipendente, libero, che poteva dare i medicamenti che voleva, siamo diventati dei portaborse della chimica, e questo non va bene. Quindi anche nel nostro interno dobbiamo fare una rivoluzione, non solo per l'ambiente, ma anche come medici. Grazie. Bene. A questo punto, Hans, ti invito per fare questo. L'altro relatore non può intervenire, e quindi a questo punto ci doveva essere il cambio per la presidenza. Quindi non so se magari la vuole gestire Peter, visto che ora non c'è. No, sì, per i colleghi italiani oggi, a questo punto, l'attuale presidente ISDE internazionale, la collega Oral, passava il testimone ad Hans Moshammer. E quindi magari ce lo introduci, ce lo presenti. Yeah, so this improvising, because the president is not here and she's not online, I understand, so we improvise. So I'm the past president, the current president is not here, but we make a change that you will be the next president for the next period. And I think in our ISDE meeting, what we'll have tomorrow, the day after tomorrow, we will also discuss the election for a new president-elect. So if there are any people that would like to join that meeting, or maybe even want to nominate themselves or know somebody for a nomination, I think we would be very welcome to discuss that in our board meeting. So we don't have any in ISD, we are pure nature, so we don't have anything else but just a handshake. So welcome. Welcome as a new president, and I think you're in charge of the rest of the program, so I give you back the floor, because we don't make another speech. We have enough speeches. Oh, you want to speak? A speech. No, I want to thank you.
I want to thank both of you for trusting me again. When we established the new statutes for ISTE with this changing president, we really thought we would encourage new persons every 2 years to step up, to get new input, to get new ideas. But as you see with me, it didn't work really. I'm an old man. Thank you. I'm president for the second time. I like it. It's a challenge. And it's a great team. And I'm really happy to be chair again for the next 2 years. But we do need younger people with new ideas. Thank you. Bene, grazie Hans, grazie Peter. Direi che consideriamo conclusa la giornata odierna e ci vediamo domattina. Ricordatevi che il bus è alle 8 precise e che non si può venire qua su con l'auto perché non ci fanno entrare, perché domani ci sono gli impiegati che occupano tutto il parcheggio e quindi siamo d'accordo che bisogna venire con l'autobus che ci porta su e poi ci riporta giù a fine giornata. Beh. Stasera l'autobus ci aspetta davanti all'hotel alle 8:15, ora non mi ricordo. Ecco, se avevano detto alle 8:15 alle 8:15. Bene, a presto, ciao ciao.